you really need good communication campaigns and really work with professionals, but also tailor it to the right cultural context. You cannot hire a professional who comes maybe from London, has never been in the region, and then would be telling you how to communicate with the public, with the communities who are affected. This all needs to come here from the region with the support that you may ask for. And of course, we need to be inclusive. And that means both we need to have the right gender balance, we need to have the right age balance, and we also need to be involving non-government actors, who also often have different entry points to different actors. Thank you very much. I guess les diplomates de l'eau qui sont dans la salle sont très contents de cette présentation, parce qu'avec la diplomatie, on peut avoir aussi le médiateur. Il y aura un autre exposé tout à l'heure. Mais avant, on va avoir l'expérience méditerranéenne sur la gouvernance de l'eau. Monsieur Ramiro Martinez, please. Bonjour à tous, bon après-midi. Tout d'abord, je veux remercier l'organisation, Dr. Fadi Gomer et tous les collègues libanais pour l'invitation pour être ici et nous donner la possibilité d'intervenir dans cette importante conférence. Je suis Ramiro Martinez, je représente ici les réseaux méditerranéens, les organismes de notre bassin. Et à ce moment, je vais rappeler encore une fois et donner les remerciements aussi à Dr. Fadi qui a été notre président tournante de notre réseau entre les années 2009 et 2011. Je vais vous présenter quelques idées que j'ordonnais autour de l'indicateur 6.1 de l'objectif de développement durable numéro 6. Comme peut-être tous connaissez, c'est la nouvelle phase des objectifs des Nations Unies, après la première phase de 2015 des objectifs millénaires. Donc, c'était difficile de trouver l'eau dans ces 8 objectifs. D'abord, on peut trouver quelque chose dans l'objectif numéro 7, lié à l'environnement, on parle déjà de la gestion de l'eau, mais c'est surtout dans les deuxièmes phases, dans les objectifs de développement durable, ODD, on peut trouver un objectif spécifique, le numéro 6, lié à l'eau propre et assainissement. Bon, les objectifs de développement durable, comme tous connaissez, on a eu un changement de philosophie par rapport à les précédents autour de ces 5 questions que j'ai voulu signaler ici. La durabilité, l'équité, l'universalité, l'engagement, à la fin, c'est pour tous les pays du monde et surtout pour l'atteindre. Et on a dépassé les 8 objectifs jusqu'à 17. Dans cet objectif, sous le titre de l'eau propre et assainissement, dans le deuxième titre, on peut trouver déjà une référence spécifique à la gestion durable des ressources en eau. Comme tous vous connaissez, dans chaque objectif, il y a une sorte de cible d'indicateur que je vais faire cette présentation autour de l'objectif des cibles numéro 6.5 qui est lié à la gestion intégrée des ressources en eau, surtout dans les bassins transfrontaliers, et aussi dans l'indicateur 6.5.1 qui veut mesurer quel est le grade d'implémentation de cette gestion intégrée autour de tout le monde. De quelque façon, cette histoire reproduit un peu quelle a été la philosophie des Nations Unies autour de ce sujet. On parle de propre et assainissement, mais dans les documents des États-Unis,
on a souligné que c'est la gestion intégrée des ressources en eau, et j'ai ajouté par passant, c'est mon papier, qui est nécessaire pour garantir cet accès à l'eau propre et assainissement. Derrière l'agir, en français, la gestion intégrée des ressources en eau, il était bien sûr la gouvernance. Vous connaisserez bien sûr les derniers travaux de la OECD sur ce sujet, avec le principal indicateur de tout ça. Et c'est la même OCDE qui a signalé la formation comme un pilier fondamental de ces gouvernances. Pourquoi? Parce que c'est la formation des cadres, les moyens humains qui se sont liés avec la gestion de la gouvernance. Bon, vous pouvez trouver dans les derniers documents le rapport des Nations Unies, comme il y a un autre dans le site d'Internet, quels sont les résultats qu'on a tirés déjà pour les différents objectifs, les cibles et les indicateurs. En ce qui concerne cet indicateur 6.5.1 de la gestion intégrée de l'eau, signaler que l'année 2017, on a attiré qu'il y a 48% d'implémentation de l'agir au niveau mondial, mais seulement avec la réponse de 104 pays du monde. Et il reste encore 42 pays dont il n'y a pas encore de réponse. Ces résultats sont attirés d'après un questionnaire qui est rempli au niveau national, qui est envoyé à tous les pays du monde. C'est un questionnaire avec 7 schémas. Il y a 33 questions ordonnées dans 4 chapitres principaux: l'environnement favorable, les institutions, les instruments de gestion, le financement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des différents niveaux local, géographiques et administratifs où on peut analyser et étudier cette implémentation de la lutte à chaque pays en fonction de ses spécificités. C'est un peu ces résultats, on peut attirer aussi par rapport géographique. Vous savez, là, ordonner les différentes régions du monde, dont notre région MENA, l'Afrique du Nord, l'Orient moyen et l'Europe, se situe sur la moyenne mondiale, entre valeurs de 67 et 54%. Il y a d'autres idées qui sont attirées de ces formulaires. Je ne vais entrer dans tous les détails, mais on peut signaler quelqu'un. Par exemple, ce que dit que le niveau de développement ne constitue pas nécessairement un obstacle pour l'implémentation de l'agir à chaque pays, mais qu'encore il faut faire, il reste à faire beaucoup d'efforts à tout le monde pour attirer les résultats qu'on veut pour le 2030. Et souligner aussi que dans le même rapport, on dit que les données ne sont pas encore suffisantes. Il faut insister, comme on a parlé déjà beaucoup ce matin, de la nécessité d'avoir des systèmes d'information des données comparables par tout le monde. Vous pouvez voir ici une imagine géographique pour tout le monde et quel est le grade d'implémentation de l'agir. On peut souligner la situation de l'Amérique. Bon, dans les États-Unis et le Canada, on n'a pas de réponse. Dans l'Amérique du Sud, sauf le Brésil, la situation n'est pas très bonne. À la reste du monde, on constate que l'Afrique, il y a encore beaucoup de travail à faire, même qu'à l'Europe, à l'Asie en général, la situation c'est beaucoup mieux. Il faut souligner que par la méthodologie de ces questionnaires, ils sont remplis au niveau national, c'est-à-dire que ce sont les mêmes pays, les propres pays qui ont fait les réponses aux différentes questions de questionnaires. Et à notre avis, peut-être dans cette deuxième phase, il faut changer cette méthodologie parce que suivant les visions que nous avons de nous-mêmes, quelquefois c'est beaucoup optimiste, surtout on a constaté quand les pays sont moins développés. Et ça serait bien peut-être de faire un travail similaire, mais avec des observateurs extérieurs, internationaux, qui peuvent garantir la cohérence et la comparaison entre les différentes données de tous les endroits. Pour ce qui concerne les travaux de notre réseau dans ces régions, bon, la promotion de l'agir à la Méditerranée, c'est l'objectif principal de notre réseau selon notre statuts. Nous travaillons depuis l'année 2003 avec le réseau international, le RIO, bien sûr, dans ces domaines de notre géographie méditerranéenne.
D'après, nous avons travaillé aussi beaucoup dans ce domaine de l'agir avec l'Union pour la Méditerranée, surtout dans le processus de 2008-2010, que peut-être que vous connaissez, il n'y a pas eu un bon succès à la conférence ministérielle de Barcelone, la stratégie n'a pas pu être approuvée par des questions politiques. Et bon, de quelque façon, le processus a été stoppé, a été arrêté à cette année 2010. C'est pour ça que nous, comme réseau méditerranéen, nous avons travaillé dans une autre initiative qui s'appelle le dialogue 5+1, c'est-à-dire à la Méditerranée occidentale. Il y a un très léger accord entre 10 pays, sous l'initiative de l'Espagne et de l'Algérie conjointe, qui a permis d'arriver à une stratégie approuvée par les 10 ministres de l'eau des 10 pays à l'année 2015, et un plan d'action pour le mettre en place à l'année 2006, à l'occasion de la conférence de COP22 qui s'est tenue à Marrakech. C'est pour ça, à notre avis, nous avons l'idée d'avoir arrivé à un bon succès parce que d'après ces travaux dans les 7+1, on a constaté la renaissance du processus méditerranéen que finalement est fini avec la signature de la déclaration ministérielle à Malte l'année d'avril 2017 qui mettra à nouveau en place une feuille de route pour la gestion de l'eau à toute la Méditerranée. Et bon, c'est tout. C'est ce que je veux dire. Merci Ramiro. Je pense que tu as été un peu modeste sur ta carte pour l'Espagne qui fait mieux que le bleu pâle, mais gentil pour la France qui a le droit au bleu foncé. Ce sont les Français qui ont dit que non, parce que l'ancienneté des considérations hydrographiques espagnoles étant supérieure à celle des agences de l'eau françaises, tu méritais une palme supplémentaire. Nous accueillons maintenant Madame Michel Guillaume-Oftung de l'Institut de la médiation à l'Université Paris 2. Je crois que vous êtes en plein cœur du sujet. Après des interventions que nous avons eues, notamment le Dr Kine sur ses diplomaties à niveau 1, 1,5 et 2, sur ce que nous a dit Sylvain aussi. On est des hommes et des femmes qui travaillons pour des hommes et des femmes et pas seulement des techniciens sur les impressions. Donc, à vous. Merci. Je remercie particulièrement le professeur, parce qu'il est professeur, Fadi Comer, de m'avoir invité à présenter cette communication à l'occasion de cette grande conférence internationale, d'autant qu'il le fait avec le talent habituel qui allie la cordialité de l'accueil et la rigueur des échanges scientifiques. Il y a complémentarité entre ma communication et celle qui suivra. Ma communication présente les principes fondamentaux, fondamentaux parce qu'ils sont généraux, les principes fondamentaux de la médiation, et la communication qui va suivre de Christelle Comer, qui en est l'application. Il s'agit de la médiation, un dispositif conceptuel pour repenser l'action des organisations internationales et en particulier dans le domaine de l'eau. Tel que son concepteur l'a défini, son concepteur Fadi Comer, l'hydrodiplomatie va nécessairement cheminer avec la médiation. Il s'agit de faire une mise au point chronologique. Je ne vais pas parler de la médiation telle qu'on pense qu'elle existe dans les religions ternaires ou dans les théories de Hegel. Je vais parler de la médiation contemporaine, celle qui a surgi des sociétés civiles dans les années 1980. Alors, ce qui est important quand on est face à un concept qu'on espère opérationnel, c'est de le définir, ce que je ferai dans la première partie de cet exposé, pour, dans la deuxième partie de l'exposé, faire le portrait robot d'un métier qui, naturellement, me semble avoir sa place dans les métiers de l'eau. Je parle du métier de médiateur. La médiation contemporaine
a une définition très rigoureuse. La médiation contemporaine est un processus de communication éthique. Le mot processus me semble correspondre à la maïeutique, la science de l'accouchement, telle que Socrate l'a présentée tout au long de sa vie d'enseignant. L'idée, et ça convient très bien à la société civile, c'est qu'on n'impose pas le vivre ensemble ou le règlement des conflits à des personnes en l'imposant du haut. La médiation, c'est l'accouchement de la capacité à créer du lien social ou à le recréer, se faisant très souvent à prévenir les conflits. Et quand la médiation contemporaine sert à régler les conflits, elle le fait avec cette capacité à donner à la parole de chacun la même dignité que la parole de l'autre. Et c'est en cela que la médiation est un processus de communication éthique, et c'est en cela qu'elle correspond au portrait robot des besoins tels qu'on les a entendus formuler ce matin. Ce matin, et encore, j'ai été frappée par ce qui a été exprimé dans la présentation de Siwi, le besoin de dialoguer. Or, le dialogue n'est pas une capacité naturelle de l'être humain. Et puis, on a remarqué aussi tout au long des communications qu'il y a une denrée presque aussi rare que l'eau, c'est la confiance. Et il n'y a pas de confiance sans dialogue, à condition que ce dialogue s'établisse sur la base d'une communication éthique, reposant sur la responsabilité et donc la liberté des personnes concernées. Voilà pour le premier critère de la médiation, processus de communication éthique. Deuxième critère de la médiation, c'est le médiateur. Le médiateur, c'est un tiers. La caractéristique du tiers, c'est qu'il ne se contente pas d'être un troisième. Tout troisième n'est pas un tiers. Le médiateur est extérieur à la situation, ce qui lui permet de prendre le recul, et parce qu'il n'est pas prisonnier des enjeux, il va être plus à même de traiter avec une équité nécessaire les partenaires de la situation. Donc le médiateur est un tiers, qualité qui va compléter ce caractère de tiers. Il est impartial, indépendant. Alors non seulement indépendant des partenaires de la médiation, mais aussi, et ça c'est une donnée qu'il faut remarquer, je pense que Christelle aura l'occasion d'insister sur ce point, partenaires aussi indépendants de ce que j'appelle les partenaires encombrants, qui peuvent être ces grandes organisations internationales, donneuses d'ordre et pourvoyeuses de financement. Et puis enfin, dernier critère du médiateur, le médiateur est neutre, c'est-à-dire qu'il n'a aucun pouvoir. La puissance du processus de médiation vient de l'absence de pouvoir du médiateur. Et là, je crois que ça donne à la médiation un levier pour créer du collaboratif. Le médiateur n'arrive pas avec une expertise sur les contenus. Alors, vous voyez qu'en détaillant ce deuxième critère, on se rend compte qu'on n'est pas naturellement médiateur. On n'est pas médiateur sans le savoir. Il y a deux syndromes qui peuvent tuer la médiation. C'est ce qu'on entend très souvent. La médiation a toujours existé. Là, nous parlons de la médiation contemporaine. Et puis, oh, ben moi, je suis médiateur naturel. Oh, ben moi, je suis médiateur sans le savoir. Donc, il va falloir prendre conscience
que si on veut que la médiation joue le rôle attendu, et on a vu combien il est attendu dans les communications de ce matin et complété par ce que vous avez dit, eh bien, il faut prendre conscience que c'est un nouveau métier et que, comme on l'a vu dans la dernière diapositive de la communication précédente, la formation avant toute chose. Donc, le métier de médiateur est un métier qui fait partie, il me semble, et j'espère vous en avoir convaincu, des métiers de l'eau, mais à condition que le médiateur se forme, parce que ce n'est pas exactement la même chose qu'un négociateur. Le négociateur est quelqu'un de respectable, mais il n'est pas médiateur. Ça n'est pas la même posture. On peut négocier dans la violence, sur la base d'une situation de violence. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé en 1918. L'Allemagne était à genoux, alors l'Allemagne paiera. Mais qu'est-ce qu'il résulte de cela? Eh bien, on fait le berceau de la guerre d'après. Alors, dans ces situations où on est dans le transfrontalier, hein, on risque de se repasser le mistigris hégémonique. Ah ben tu es à genoux, donc je t'impose telle solution en matière d'eau. Ah oui, mais dans 10 ans, c'est toi qui seras à genoux. C'est là où la médiation, c'est un pas de côté par rapport à la négociation. Je pense que le médiateur peut être le Sherpa du dialogue qui va permettre qu'une fois la relation apaisée, on repartira vers une négociation qui sera l'apanage des négociateurs de métier. De même que le médiateur n'a pas le même métier qu'un arbitre. Dans certaines situations, il faut un arbitre. Dans certaines situations, il faut un expert. Tous les ingénieurs qui sont ici présents sont des partenaires importants. Mais quand il y a des conférences internationales, on est vraiment dans l'interculturel. Et j'ajouterai, et je terminerai là-dessus, que l'interculturel, il ne se joue pas uniquement entre des personnes supposées de civilisations différentes, même si nous partageons la civilisation méditerranéenne. L'interculturel, il peut se jouer entre personnes du même pays, mais ayant des cultures professionnelles différentes. Et il faut éviter que la culture de l'ingénieur domine la culture de l'agriculteur. Voilà ce que j'avais envie de partager et je vous remercie de m'en avoir donné l'occasion. Merci beaucoup, Madame le professeur Ofnung, pour cet exposé sur la médiation. Vous avez parlé de la maïotique de Socrate. Socrate, c'était le père de la philosophie grecque, mais qui n'a rien écrit. Il a beaucoup parlé. Et il y avait un autre qui a écrit beaucoup, c'est Aristote. Et on avait demandé à Aristote, au cours de ces conflits, si on veut juger de quelque chose acquis, d'un ouvrage, d'une acquisition de données ou d'un ouvrage, il a dit qu'il ne faut pas s'adresser aux experts. Il faut s'adresser aux utilisateurs. Par exemple, si on veut juger d'une architecture, il ne faut pas s'adresser aux architectes, parce qu'ils ont des opinions très spécialisées, mais il faut s'adresser aux utilisateurs du bâtiment, qui peuvent exprimer leur avis beaucoup plus clairement. Je pense qu'au cours de ces négociations et de la diplomatie, ramener aussi les utilisateurs, c'est très intéressant et très fructueux parce qu'on discute entre spécialistes, entre professeurs ou entre experts, mais il faut quand même amener aussi les agriculteurs, ceux qui utilisent l'irrigation, et voir quels sont les vrais problèmes sur le terrain, parce que si on ne résout pas le problème sur le terrain, on aura quelque chose qui ne sera pas parfait. Donc on va enseigner sur la médiation avec mademoiselle Cobain, qui va nous parler encore de la médiation. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais dire d'abord que je suis vraiment honorée de pouvoir
pouvoir présenter devant vous mes recherches de doctorat, surtout en présence d'éminentes personnalités et surtout de spécialistes dans le domaine. Donc je ne suis pas du tout ingénieure ni spécialiste de l'eau, je suis politologue et je vais essayer aujourd'hui de vous partager quelques réflexions que j'ai eues sur l'importance de la médiation dans le domaine de l'eau. Je vais présenter en anglais, comme ça ce sera plus simple pour l'assistance de me suivre. So, first of all, I will try to structure my presentation in 3 parts. The first part will be a bit of a background for you to know and understand the situation of the Nile Basin. Then I will try to explain why mediation is here a solution for this conflict. And lastly, and here I will speak as a youth activist, I will try to bring some recommendations to the table on how to proceed for future steps. So the Nile Basin is shared by Burundi, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda, and the Democratic Republic of Congo. It is the world's largest and longest river. The basin's 3 million square kilometers cover about 10% of the African continent. Approximately 160 million people depend on the Nile River today, and about 300 million people live within the 10 basin countries. Within the next 25 years, the region population is expected to double, adding to the demand for water, which is already exacerbated by the growth of the region's industries and agriculture. Adding to that, the constant threat of droughts increases the urgency of the problem, and pollution from land use activities affects downstream water quality. Finally, except for Kenya and Egypt, all of the basin countries are among the world's 50 poorest nations, making their population even more vulnerable to famine and disease. In the Nile Basin, the downstream nation Egypt controls the region's most powerful military and fears that its upstream neighbors will reduce its water supply by constructing dams without its consent. The power symmetry is given to a certain extent in the eastern Nile Basin, in that Egypt is economically more powerful, and Ethiopia, as the upstream country, is geographically more powerful. But despite this gloomy scenario, interstate war is very unlikely. According to history, no nation has gone to war specifically over water resources for thousands of years. However, in the face of the current potential conflict and regional instability, conflicts emerging here might spread political, social, and economic instability into the surrounding areas. So if we look at international relations and the role of water resources in conflicts, it has been a long-standing problem because there is an existing conflict between the unilateral sovereignty needs of states and the requirement for cooperation when we need transboundary transaction. Water here is a specific case. Because it does not respect political boundaries, it flows through countries, and it has been clear that regional management, at the watershed level at least, would be a much more efficient approach. There are, however, incentives to cooperate, because water can be used in so many vital ways, and also it can be reused. So we speak here of a multi-purpose upstream and downstream approach, which links the effects of upstream and downstream activities. So enough with the technical details. Now, why mediation can be a solution?
The question has been posed repeatedly whether issues of regional water resources, considered as a low political issue, can be addressed in advance of larger, high political issues of nationalism and diplomacy. Mediation occurs when 1, there is a relative balance of power between the disputants, and 2, there is a deadlock which has been reached in the conflict, such that neither side can move unilaterally towards what they perceive as their best interests. Mediation will suggest a structure to dialogue. It will help stakeholders listen to each other and encourage creative thinking. Mediators are outsiders to the stakeholders. It is used usually in very polarized situations to break deadlock and initiate dialogue. From the current research, hundreds of international mediations describe high frequency and high effectiveness of procedures. That's why it is recommended in this particular case to go through mediation. Multilateral organizations, for example, are providing an arena for expanded dialogue, but also, and most importantly, it is an outlet to keep the peace process moving. In conclusion, managing conflict in general and resolving disputes is not always a zero-sum game or a question of slicing up and allocating a limited pie. Obviously, slicing the pie and zero-sum gaming are present in many disputes, political disputes. In the case of water, it is quite different. This need to be dominant, to have this dominant approach, especially with water, has the potential for multiple uses that can increase the negotiating pie through creating benefits, shared values, and increased cooperation. What we call the integrative bargaining, which is also inclusive bargaining, seeks to create a whole situation that is greater than the sum of the parts. And then we can have synergies going on and creativity can prosper. So how, very simply and quickly, because I know I don't have enough time, how does it work practically? Though individuals in general can accomplish unassisted integrative bargaining, as the number of stakeholders in water resources grow, the issue becomes more complex, and therefore a third and neutral party assistance is often needed. Though at first skeptical about the whole process, parties use assisted integrative bargaining to jointly understand their shared interests and reach agreement. The major premise of this procedure is that by separating the process of dialogue and the content of dialogue, we can better manage discussion and promote agreement. This mediator, which is a neutral external intervener, will become the caretaker of the process of dialogue in the dispute. At this point, solutions can emerge, and solutions that were not previously imagined by anyone. When this happens, it is clear that the process of dialogue adds significant value to the situation. In some river treaties, like the Indus River, for example, original optimal base solutions were first rejected. And that was good. That was a good thing, actually, because it led to the creative emergence of new solutions through the process of mediation. In the Indus River case, it was the World Bank who was conducting the mediation. To sum up, I am basically a hydro-optimist, as we say. And I think that since the end of the Cold War, a shift from a position-based approach between the stakeholders around the basin happened, and now we have more of an interest-based approach, which we can call the process of dialogue accumulation. So through this process of dialogue accumulation, adding to the process of mediation,
we can really find a solution that would that we don't know about yet, but we can create a solution that can be more important than the sum of the parts. So some general recommendation to end my talk. I think that first of all, it is important to have the political will to develop a new legal framework for managing the Nile and its basin. Civil society must be involved. The inhabitants of a river basin play critical roles in the success of any international agreement. Interstate negotiations should also include stakeholders beyond the national government. Thirdly, we have to recognize that water can be a pathway to peace. And this again is very much linked to communication. While people will likely fight with their neighbors over water, historically nations have not fight over water, they have preferred cooperation over conflict. Last recommendation, I think there must be coordination efforts between bilateral and multilateral funding institutions and governance institutions that operate on the basin in order to really generate synergies and engender cooperation. To sum up, I would like to say that engineers have come up with a lot of innovative solutions and technical solutions to sharing water. It's time for political leaders and civil society activists to really think about innovative ways of doing diplomacy. Through mediation, this is a very important tool, to create new political solutions, including use great recommendations in this field, so that we, the future generation, would really have safe access to water in the coming years. Thank you. Il est évident que vous avez tous les éléments pour terminer votre thèse bientôt sur le sujet qui est vraiment un sujet très important mondialement. On a un orateur, un présentateur qui n'est pas encore arrivé parce que l'avion est tard. Mais maintenant, je crois qu'on a un film à voir. Place au cinéma, je ne sais pas si... Ah, bon. Il n'y a pas d'autre film? Il y a un deuxième film. Non, alors, la parole est à monsieur le directeur de l'Institut européen de l'eau. Maître de l'eau, oui, monsieur Guénou. Voilà, HP. Voilà. Il n'y a plus de film. Je te dis, je suis moi-même un film. Oui, abonné. Bien, Shabab el-Oula. Shabab. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait drôle de dire Monsieur le Président. On a le même âge et nous sommes de la même promotion en plus. Et on a fait nos études ensemble. Monsieur le modérateur. D'abord, je tiens à remercier bien sûr Fadi et Mona pour leur invitation. Je suis désolé de n'avoir pas été la dernière, mais j'étais présent quand même à un certain nombre, si mes souvenirs sont bons.
Il est clair que le thème de la gouvernance a été soulevé par pas mal d'orateurs et surtout ce matin en séance plénière. Je pense qu'on a beaucoup... donc ça marche. Ça marche. Ça devrait marcher. Donc, je suis vraiment honoré d'être ici parmi vous. D'abord à double titre. D'abord parce que méditerranéen et puis en tant que vétéran de ce Conseil mondial de l'eau qui a aussi drainé un certain nombre de questions méditerranéennes à travers ces différentes activités et forums. Ce que nous avons voulu vous présenter, le problème c'est que j'ai 30 slides, alors il faut que je diminue peut-être à 10 ou à 15, non? 10 minutes, c'est bon? D'accord, ça ne sera pas plus long que 5 minutes. Ça nous laissera le temps d'avoir une discussion après avec la salle. Ah, ça, c'est pas mon problème, ça, c'est le vôtre. C'est la qualité. Voilà. Ils vont finir par dire qu'on est en train de... donc, ce qui fait que je représente effectivement l'Institut méditerranéen de l'eau, qui est un réseau de professionnels en Méditerranée, dont ses membres rayonnent sur un certain nombre de responsabilités, je vais être assez rapide, et qui regroupe à la fois 3 collèges, les experts bien sûr, les professionnels, c'est-à-dire les opérateurs, et les donneurs d'ordre, en l'occurrence les ministères et les collectivités locales et territoriales pour la partie nord de la Méditerranée, qui sont en charge, bien sûr, des instances de décision dans le domaine du petit cycle de l'eau, donc du cycle urbain. Nous avons, et cela a été cité par mon ami Ramiro, œuvré et participé dans un certain nombre d'initiatives, qu'elles soient régionales en Méditerranée ou mondiales, et c'est à partir du forum de Marseille en 2012 que l'initiative parrainée par l'OCDE a été lancée dans le monde et qui a permis maintenant depuis plus que 7 ans de pouvoir faire avancer effectivement cette thématique de la gouvernance. Dans sa définition un peu pompeuse de l'OCDE, la gouvernance est un ensemble de systèmes qui contrôlent la prise de décision, qui concerne à la fois la gestion, donc dans le grand cycle, ce qu'on appelle nous les hommes de l'eau ou les femmes, à la fois aussi dans le petit cycle. Donc très rapidement, 3 slides qui montrent cette importance des principes de l'OCDE sur la gouvernance, bâtis sur 3 piliers, à la fois l'efficacité, l'efficience, la confiance, on a parlé tout à l'heure de confiance et d'engagement, pour arriver à dire, est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui, et vous verrez que je vais me le permettre, pas de comparer, loin de là, en Méditerranée, nous sommes chez nous, on est entre nous, donc de ces principes de bonne, de mauvaise, de meilleure, d'efficiente gouvernance, et cela donc nous permet effectivement de pouvoir délimiter un peu et surtout de pouvoir rattraper ou combler ce qu'on appelle les déficits afin de pouvoir définir à chaque niveau de responsabilité le type ou le modèle de gouvernance que nous devons donc adapter ou appliquer. Et une des spécificités de notre région méditerranéenne, c'est que nous sommes disparates, dans le sens où nous avons, je ne dirais pas 3 rives, nous avons 2 rives, une rive nord et une rive sud. En général, on parle toujours de la rive est, absolument pas. Il y a la rive nord et la rive sud. La rive nord, bien sûr, qui elle, disons, pas plus organisée, mais qui quand même obéit à un mécanisme qui s'appelle la directive cadre de l'eau. Alors que nous, originaires des pays du Sud,
chacun de nous a sa spécificité, malgré que certains pays, ces 20 dernières années, ont quand même choisi un mode de gouvernance. Tout à l'heure, on a parlé du modèle français, et il y a aussi, bien sûr, le modèle espagnol avec les confédérations, et un certain nombre, je ne vais pas les citer, des pays du Sud et surtout de l'Ouest de la Méditerranée ont choisi cette gestion par bassin. Donc, basée sur, bien sûr, une gouvernance beaucoup plus adaptée à la gestion, bien que tous les pays ont adopté le principe de la gestion intégrée des ressources en eau, mais cela quand même permet pour chaque pays de faire avancer. Et notre ami du Bénin nous a exposé leur stratégie de l'eau. Cela m'a rappelé il y a quelques souvenirs il y a 45 ans, lorsque nous avons démarré avec la Banque mondiale, effectivement à vouloir maîtriser et à vouloir mettre en place, surtout dans la rive sud, je citerai le Maroc, bien sûr, la Tunisie, l'Égypte aussi, qui avait commencé bien avant, le Liban et la Jordanie. Donc il était clair que là nous avons pu effectivement mettre en place des modèles de gouvernance qui puissent à la fois être cohérents. Pourquoi je vous parle de ce mot du grand cycle et du petit cycle? C'est tout à fait clair, parce que pour nous, le petit cycle, c'est l'urbain. Le grand cycle, bien sûr, ça va depuis la mobilisation de la ressource au transfert, et bien sûr, l'irrigation étant quand même une part assez importante. Ce matin, on a entendu des 90% de l'allocation de la ressource d'un pays alors à l'agriculture, qu'elle soit au sud, ou un peu moins au nord, mais là aussi, il était tout à fait normal que l'on puisse, dans ce modèle de gouvernance, avoir une implication, le mot a été dit tout à l'heure en anglais, un mot un peu bizarre, multi-stakeholders, où on parle de parties prenantes. Donc il est clair que là aussi, cela vaut son importance, surtout, et là, nous verrons tout à l'heure, puisque je me suis dit, je me permets pas de faire une comparaison entre les pays du Sud, mais de montrer cette approche que nous avons, nous, initiée dans les pays du Sud, et c'est pour ça que mon propos s'appelait top-down, bottom-up. Il était clair que pour pouvoir rattraper un certain gap dans le domaine des infrastructures, le passage obligé était le top-down. Parce que aussi, il était clair, lorsque nous voulons rattraper un certain retard dans les infrastructures, qu'elles soient dans le grand cycle ou le petit cycle, les bailleurs de fonds n'avaient pas en face d'elles ce qui existe dans la partie nord des collectivités indépendantes avec la possibilité de pouvoir contracter ces fameux crédits concessionnels. Donc, nous avons, nous, en Méditerranée, eu un certain nombre d'exercices au niveau de la gouvernance. J'en citerai deux. Un qui a été réalisé par le GWP avec des pays pilotes, le Liban, je citerai la Palestine, la Jordanie et la Tunisie, et l'IME, donc l'Institut méditerranéen de l'eau, qui a aussi réalisé une étude sur les enjeux de la gouvernance et qui a permis de pouvoir, loin de comparer, mais beaucoup plus, montrer cette spécificité des pays du Sud. Donc là, vous voyez la Jordanie, l'Égypte, le Liban, c'est juste une description analytique, elle n'a rien de dynamique, sur les mécanismes de gouvernance et effectivement qui sont top-down. Parce que nous n'avons pas le choix, et je le répète, devant un gouvernant et un décideur, que lorsque nous voulons proposer un projet, il était clair qu'il fallait donner des garanties aux banques et surtout aux banques internationales. Deuxième exemple que nous avons, et là vous le voyez, avec une organisation beaucoup plus impliquant les parties prenantes, lorsqu'on parle de comité de bassin, par exemple, je prends le cas de la France, ou bien aussi, que ce soit dans le cas de l'Espagne,
qui, bien sûr, fait participer un grand nombre de parties prenantes impliquées. Vous avez parlé des usagers et de l'importance des usagers. Effectivement, la société civile est très présente. Donc, cette comparaison entre le top-down et le bottom-up, aujourd'hui, c'est cette grande disparité que nous devons combler. Là, c'est malgré, je vais dire, quelques événements de la géopolitique qui se sont déroulés, qui sont en train de se dérouler dans la partie ouest, surtout ce qu'on a qualifié de printemps arabe, il est clair qu'aujourd'hui, la place de la société civile est primordiale. Tout à l'heure aussi, nous avons entendu parler de la nécessité de la culture du changement. Là aussi, il est clair que dans notre civilisation et notre culture du pays du Sud de la Méditerranée, l'eau est un bien qui vient du Tout-Puissant. Par contre, les services, c'est une autre histoire. Lorsqu'il a fallu mettre en place la tarification et surtout le recouvrement des coûts, là aussi, c'est une grande culture. Mais il est clair que le bottom-up, lorsqu'il est impliqué, surtout les usagers, et là aussi, on a parlé tout à l'heure beaucoup de culture, on a parlé beaucoup de communication. Il est clair que si le service est bien rendu à la porte du domicile de l'usager, je pense qu'il n'y a aucun problème pour qu'il puisse être à même de payer ses redevances. Là aussi, il est clair, et nous devons innover dans un certain nombre de réunions que nous avons eues, soit à l'échelle du Forum méditerranéen, que nous organisons tous les 3 ans, soit à l'échelle des grandes réunions et surtout des réunions comme celle-ci du Beirut Water Week, dans laquelle aussi chacun vient vendre un peu son fonds de commerce, mais il est clair qu'il faut qu'on ressorte avec des recommandations qui puissent faire avancer un peu plus la cause de l'eau. Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus, nous allons donner un blanc-seing à l'hydrodiplomatie de Fadi, mais lorsque nous commencerons à parler un peu des sujets qui fâchent et des sujets qui sont un peu à la limite, pour ne pas dire que nous sommes vraiment incorrects, il est clair que là, il faut qu'on soit clair et franc et que l'on puisse vraiment faire les recommandations qui s'imposent. Bon, c'est pas que je suis payé pour, mais c'est moi qui vais vous faire la synthèse de la journée, donc suivez mon regard. Ce qui est très important dans cette complémentarité de cette approche, qu'elle soit du haut vers le bas, c'est pas péjoratif, loin de là. Pas question de dire que de bas vers le haut, le bottom-up, loin de là. Chacun à sa place, et c'est tout à fait clair, et je l'ai cité tout à l'heure, autant les pays du nord de la Méditerranée sont organisés à travers les directives cadres, nous avons pu, et là je tiens à remercier aussi, puisque Ramiro en a parlé, nous avons été impliqués dans la préparation de la stratégie méditerranéenne, et surtout dans le Water Expert Group, où nous sommes tous présents ici, dans laquelle nous n'avons pu effectivement avoir ce consensus sur 2 mots. Chez Dédéla, on a passé des soirées, et il a fallu pas uniquement que des médiateurs, il a fallu aussi des conciliateurs, et à la limite on a failli amener un arbitre, mais on n'a pas été là. Et chez Dédé, et Fadi s'en rappelle, ça n'a pas été une chose simple, parce que 2 points vous avez effectivement fait sursauter: territoire occupé, territoire sous occupation, et la référence à la Convention de 97. Donc cela a fait que, heureusement, nous sommes arrivés à Malte en 2017, et Montez est là, qui représente l'Union pour la Méditerranée, et nous avons pu effectivement sortir cet agenda avec, j'espère, qui fera son chemin. Et c'est pour cela que je pense que cette mise en place des mécanismes de cohérence pour la rive sud nous permettra de faire avancer un peu plus la cause de l'eau et surtout avoir, disons, une
j'aime, parce que je suis en train d'inventer, je suis à la fin là, de ma carrière, mais je n'ai pas fini encore. Donc, un mot qui me plaît, c'est la gouvernance dynamique. Et là, je pense que la mobilisation plus grande de la société civile dans la région sud doit vraiment trouver sa place de maître. Voilà, très, très rapidement, revoir, pourquoi pas, les procédures légales et réglementaires pour faciliter ces approches. On a parlé tout à l'heure aussi du secteur privé. À un moment, surtout nous, originaires, surtout moi, encore là dans la fonction publique, le mot privé c'était un tabou. Alors, on n'externalisait rien du tout, ni études, ni à la limite les travaux. On posait les conduites, mais il est clair qu'aujourd'hui, dans la gouvernance, et surtout au niveau des services dans le petit cycle, dans les services d'eau et d'assainissement, lorsqu'on parle de secteur privé, on ne parle pas que des multinationales, hein. Veolia, Suez, on parle aussi du secteur privé national. Et tu te rappelles, on avait organisé ici une belle réunion sur le PPP, dans laquelle on avait invité le secteur national bancaire libanais, et je me souviens qu'on avait aussi eu de très bonnes discussions. Et bien sûr, il est clair qu'aujourd'hui le mot est un tarte à la crème, les changements climatiques, mais il faut quand même penser que nous, pays du Sud, au niveau de l'adaptation aux mesures que nous avons toujours vécues dans la pénurie, même si certains pays sont drainés par des longs fleuves tranquilles, hein, il est clair que dans notre passé et dans notre actualité, aujourd'hui peut-être que la fréquence des hydro extrêmes est beaucoup plus soutenue, mais nous avons toujours géré la pénurie. Et je vous remercie. Merci Ashley. Je ne vois toujours pas Eric qui est sans doute quelque part. Donc, d'accord. Donc le plus simple, on est en avance. On peut peut-être avoir quelques minutes. Il y a des questions. Il y a des questions, mais c'est ça que je voulais dire. Vous avez des questions? Personne? Je ne vois pas de main levée. Voilà, je passe la parole à Monsieur le ministre Cortas. Il faut dire que pendant toute la journée, les deux conventions de 92 et 97 et la COP 21 de Paris n'ont pas été mentionnées pendant toutes les discussions. Est-ce que le président Trump a raison de se retirer de la COP 21? La réponse est en gros, je n'en sais rien. Ceci dit, il faut aussi distinguer les paroles et les faits. Autrement dit, si on demande au président s'il s'est pas retiré de la COP 21, il dira moi vivant jamais, je suis forcément pleinement impliqué dedans. Après, on constate, il suffit de lire la presse en France, pour constater qu'on ne fait pas tous les efforts nous-mêmes que l'on avait promis de faire. La France est en retard sur l'application de la COP 21, et je pense que les collègues français qui sont ici aussi ne démentiront pas. Donc, on fait effectivement peut-être plus de paroles que de réalité sur ce sujet, hélas. Je connais peu de pays, c'est un peu la même chose en termes de coopération internationale. On a fait des tas de promesses sur des pourcentages des PIB qui seraient versés à la coopération internationale sur l'eau. À ma connaissance, je ne connais qu'un pays qui honore ses engagements, je crois que c'est la Suède, qui paye effectivement ce qu'elle a promis qu'elle paierait. Je pense qu'il ne faut pas quand même rester sur un cadre pas très optimiste pour tout ce qui est accord de Paris, parce qu'il y a deux occasions qui ouvrent de fenêtres d'opportunité. D'abord, c'est la
l'engagement de jeunes. Vous vous souvenez, dans la télé, il y a eu ce mouvement aussi de médias, de jeunes qui sont quand même pour la planète, du point de vue dynamique. Et deuxièmement, il y a les élections européennes, bientôt, dans un mois, et où cette question du changement climatique sera aussi à la une. Je pense que là, les politiciens doivent donner des réponses parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Si on applique les accords de Paris comme on les applique maintenant, les prévisions, c'est qu'à 2030, on aura encore 30% plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on ne fait pas d'efforts. Donc, il faut faire quelque chose pour arriver. Et je voulais peut-être demander à M. Kenou, il parle de la gouvernance dynamique. Est-ce que sa gouvernance dynamique pourrait apporter une solution à ce problème-là de changement climatique? Comment vous définissez la gouvernance dynamique? Parce qu'il y a plusieurs dynamiques. Vous voyez, les Boeing là, qui tombent, c'est parce qu'ils ont un moteur très fort, paraît-il, et que lorsque l'angle d'attaque devient trop petit, à cause de la propulsion, maintenant on avait en arrière, les avions tombent à cause de la dynamique. Non, je pense que j'ai cité ce comme dirait mon ami le français à côté de toi, je vais te répondre en normand, quoi. Une gouvernance dynamique, c'est une gouvernance qui n'est pas passive. Bon, non, mais pour être sérieux, non, j'ai voulu dire dynamique, c'est-à-dire en mouvement, en fin de compte. Aujourd'hui, quand on définit des modèles de gouvernance, quand on parle déjà de mécanismes, on est déjà dans le mouvement. Et personnellement, je pense qu'aujourd'hui, vu ce rayonnement que nous avons maintenant depuis chacun de nous autour de cette marine Nostrum, du Maroc, je ne parle pas de la partie nord, je parle surtout de la partie sud, et je m'arrêterai au Liban, du Maroc au Liban. Il est clair qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est une gouvernance passive. Je ne sais pas si Fadi est d'accord avec moi. Dans une autre vie, j'étais comme lui à son poste, et c'est pas facile. C'est pas facile de pouvoir arriver à faire bouger les troupes. Voilà ce que je voulais dire. Par gouvernance dynamique, et je pense que Pierre va aussi compléter, mais je reviens, parce que à chaque fois on parle de bonne pratique, on parle de bonne gouvernance. On n'a jamais parlé de mauvaise gouvernance. Tu vois, là tu entends les orateurs, quel que soit leur niveau intellectuel, un peu plus que toi et moi ou un peu moins. Il est clair que là, pour moi, une gouvernance dynamique, c'est une gouvernance au pas le pas. Monsieur a dit qu'en 2 ans, ils font ce qu'ils faisaient en 15 ans. Ben, nous, il a fallu 40 ans. C'est 40 ans, c'est pas... lorsqu'on a démarré, on était encore tout jeune et on entendait ces beaux experts de la Banque mondiale essayer de nous vendre le modèle et on n'avait pas le choix à l'époque. Aujourd'hui, les meilleurs de fonds, ils se prêtent au portillon, qu'ils soient islamiques, arabes ou européens, ou français, ou suivez mon regard. Et il est clair qu'aujourd'hui, moi je pense qu'il faut qu'on aille vers une dynamique beaucoup plus en mouvement. Et le mouvement, là je vais être encore plus subjectif, c'est le bottom-up. Merci Achille. Oui, tu l'as dit tout à l'heure dans ta présentation que tu séparais la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, puis il suffit de regarder la couleur de la carte. Hein, et puis qu'il y avait en commun le fait que sur la rive nord, on avait la directive cadre. Ce qui est vrai, sauf pour l'Albanie et la Bosnie, c'était pas grand-chose en kilométrage. Et évidemment, la partie turque du nord de la Méditerranée. Mais la directive cadre, ça revient tout de suite, elle date de fin 2000.
sacré bout de temps à la faire. Même ces discussions pures, moi je me souviens des tout débuts des débats de ce qu'allait devenir la directive cadre, c'était, oui, et directement en termes de directive, c'était en 94-95. Parce qu'avant, on avait empilé 30 directives européennes sectorielles et qui traitaient un problème d'une directive, un problème d'une directive, et plus personne n'y comprenait rien. Il nous a fallu énormément de temps pour décanter ça entre pays où la pression géopolitique n'était pas si forte qu'elle peut l'être dans le sud de la Méditerranée ou dans l'Est. On se souvient sans doute d'une discussion à Valence, peu de temps après la directive cadre, quand on a trouvé le même mot, sur on était tous avec comment on va faire ça. Et on n'en avait aucune idée. C'est pas. On construit avec des hommes, on ne construit pas avec des équations. Et il n'y a pas de secret, il faut persuader, y aller, répéter, pédagogiser, je ne sais pas comment dire, et ne pas se décourager. Et partir des usagers, ça a été dit tout à l'heure, aussi plutôt que de partir des experts. Mais leur faire dire ce qu'ils veulent de façon claire, c'est pas non plus évident. Quelqu'un d'autre parlait de ça? Parce que là, on arrive après tant d'années de directive 4 à faire ce qu'on appelle le fitness test. Le fitness test de la directive est quand même crucial. Parce que, évidemment, c'est un modèle réussi, peut-être c'est un modèle très réussi pour être vrai. Donc, je veux dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce que finalement, l'application de la directive 4, ce n'est pas un problème technique. C'est-à-dire, on dit qu'on va faire la gestion des grès, on va prendre des mesures, on va construire tel, et on va résoudre le problème. Non. Ce qui est de la technique, c'est maintenant une partie plutôt réduite devant le social, devant la réduction de la consommation, la réduction de la demande, la gestion de la demande, pas de l'offre, surtout en Europe. Parce que l'offre est déjà plus ou moins à la limite. Donc, Monsieur le Président, j'ai suivi très attentivement l'exposé, la présentation qui a été faite par Christelle Commer. C'est très intéressant. J'aime bien lui poser la question, est-ce que la médiation entre l'Égypte et l'Éthiopie, est-ce qu'elle a été faite? Est-ce qu'elle a abouti pour avoir un consensus entre les deux pays? Merci beaucoup pour cette question, Monsieur le Ministre. Donc, il y a eu une proposition pour médiation par la Banque mondiale, mais ça a été refusé par l'Éthiopie. Et comme vous savez, les processus de médiation, en général, sont des processus confidentiels. Donc, tant que la médiation est en cours, il est très difficile d'avoir des informations sur ce qui se passe en réalité. Donc, en général, les études qui sont faites sur des médiations qui ont déjà eu lieu, où l'accord a été signé. Voilà. Merci. Je pense que vous avez d'autres questions. Donc je propose que nous continuions notre troisième session, qui est voilà, une conclusion. Bon, j'hésite entre deux. Je vais commencer par une première référence qui n'a rien d'aquatique. Pendant la guerre, le général de Gaulle s'est rendu au Proche-Orient, au Moyen-Orient, pour voir comment ça allait tourner et comment on pouvait faire. Et il a écrit dans ses mémoires, je pars pour le Moyen-Orient, un Moyen-Orient compliqué avec des idées moyennement simples. On est un peu dans la même configuration. On est face à un problème extrêmement protéiforme dans ses dimensions. Il y a des dimensions techniques, il y a l'eau, il n'y a pas d'eau. Il y a des dimensions humaines, il y a des dimensions politiques, il y a des dimensions économiques, il y a des dimensions financières. Tout ceci forme une espèce de maelstrom dans lequel on cherche à se repérer et à s'orienter. Et je ne vois les explications qui ont été faites ici
en sont l'illustration. Réussir à déboucher sur un avenir forcément à moyen ou long terme, parce qu'on met en œuvre des politiques qui impliquent des équipements, des investissements extrêmement longs, extrêmement lourds, et donc on est prié d'avoir des stratégies, on est censé mettre en forme des stratégies qui vont durer des décennies, sinon des siècles. Et on part d'une situation qui est en constante évolution et en évolution très rapide en plus. On a parlé de l'urbanisation, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes depuis quelques années maintenant, quelque chose que l'on ignorait. Et le développement urbain, tant que ça se fait d'une façon à peu près ordonnée, autant dit qu'il y a dans des villes des choses qui ressemblent un peu à des rues, on peut espérer construire des réseaux d'eau et d'assainissement qui passent quelque part. Quand c'est une urbanisation spontanée avec des bidonvilles un peu partout, le problème devient horriblement compliqué et on ne s'en sort pas comme ça. Donc on est face à un monde qui change avec des idées anciennes et des hommes dont les réactions ne sont pas forcément non plus très rapides et n'oublient jamais leurs intérêts personnels ou leurs intérêts financiers ou leurs intérêts politiques, etc., même s'ils sont légitimes. On a un peu la même chose actuellement dans un pays comme la France, entre les usages possibles de l'eau et leur évolution. On est entre l'environnement et l'agriculture, essayer de concilier des intérêts qui sont à la fois légitimes et contradictoires. Et c'est ça qu'on cherche à faire. Eh bien, je vous propose qu'on continue à s'y approcher tous, parce que de toute façon, on n'y arrivera pas l'un puis l'autre, et puis qu'il n'y a pas de vérité révélée. C'est forcément de la discussion et de la concertation que naîtra la lumière. Je ne vois pas très bien ce que je pourrais dire de plus sur le sujet. Merci beaucoup, Monsieur Roussel, pour la conclusion. Bravo. Je propose que nous passions directement à la troisième session. On est dans les temps. Donc, qui aura pour thème outils technologiques, solutions innovantes pour la gestion des ressources en eau, des besoins, des bassins. Donc, j'appelle Monsieur le Président, Monsieur Éric Tardieu, secrétaire général du BIOB. Qui vient d'arriver. Bravo. On lui souhaite la bienvenue. Et M. Fadi Haj Sherad, professeur à l'Université libanaise, qui sera notre modérateur. Donc, on va commencer. Je vous laisse faire. Madame Raquel McDonnell, scientifique principale, politique de l'eau et de la gouvernance, ICPA. J'ai dû écorcher son nom. Raquel. Voilà. Sorry. Dr. Fadi, Engineer Mona, what an honour it is to be here at Beirut Water Week. And I have been blown away by the discussion. I have been working in the Middle East for 16 years. And whenever I go to a water conference, it's fascinating. But we have never touched on these topics of negotiation and hydrodiplomacy and water, energy, food nexus. It's always the technical solutions. And coming back to what Mr. Fouchon said this morning, water in the Middle East, water anywhere, is always politics. And what I'd like to present with you today, I am going to be the technical side now, started this technical session. But anybody who's been involved with a drought means if you think normal water politics are difficult, wait until you have a drought come along.
And this is when the newspapers and the Prime Minister and everybody is angry and is wanting an action. So in many ways, diplomacy is needed even greater than normal. What I'm going to do is present to you is part of the technical work that we've been doing. And this is very much led in partnership with the Ministry of Energy and Water. It's a USAID-funded project, and we're working with the National Drought Mitigation Center at the University of Nebraska. This, as many of you will know, is the global lead in drought. So we're going to use their international experience, bringing it to Lebanon. And our other partners are ICFA and Dubai, and I'd like to acknowledge my colleagues Kareem, Makram and Rashid from there, and Water for Food. Anybody who was in charge of water in 2014, and I'm seeing a nodding head here, will know how difficult it was. On the right-hand side, on the far side, we can see the droughts. We know Lebanon is a country that has high floods, as in this year, wet years and drought years. But we also know, because of the challenges of water scarcity, of changing population dynamics, managing that water when the drought comes along is very difficult. We saw the impact in agriculture, and some of the responses, including a drought declaration, because someone somewhere has to make that horrible, difficult decision. You can't have the water. We need to turn the water off here. What we need to do is, we need to ensure that this is fair, equitable, talked about in a very calm way before the drought is here. Last week we had a drought workshop in Lebanon with our many partners, the Ministry of Environment, the Ministry of Agriculture, Civil Aviation Authority, the Meteorological Department, the Lebanese Research Institute, the Litani River Authority, and NGOs as well. And we were having this workshop when outside it was really raining. I mean, we were all with umbrellas and it was raining very hard. And as we said, this is really the time to talk about drought. When we have time to think rationally and calmly. Now here in Lebanon, as in any country, we can use the 3 pillars of drought management, which were agreed upon by the World Meteorological Organization, the Global Water Partnership, a whole high-level meeting. And the idea is that for successful drought management, you've got 3 pillars. One is having the technology, the monitoring and the early warning system, so you can show where and what intensity the drought is at that time. We need to know the vulnerability and impact assessment, which sectors and which people, which communities in Lebanon or any country are most impacted by drought. For example, Lebanon is unique because of the snow. So in 2014, there's no snow. That whole tourism industry is impacted. We've got agriculture as input. And then the third one is the difficult bit. This is where we need all the skills of diplomacy that Martina's been telling and everybody's been telling us about. We have to bring the technical, with all the reports, into sitting around the table with different ministries, each with their different agendas, to decide how we're going to mitigate. What institutions do we need to have in place? And what plan do we have for the next drought? We started our work in 2016, 2017, and we had multi-stakeholder meetings, we interviewed many people, and we said, what do you think of drought management in Lebanon at the moment? What do you think needs to be improved, and how could we improve it? So this is some of our workshops, spreadsheets, everybody's telling us information, and this is invaluable. Because as we know from the work we've been hearing on diplomacy, we need to know everybody's viewpoint. And they will come at it, drought, with many different ones. Forestry people talk about it differently to farmers, to talk about it to agribusinesses, to the globe. And what I want to report on today is about the drought monitoring. This was identified as an important area. There is no official definition of drought in Lebanon. So we can't say, yes, we are in drought, or no, we're not in drought. So what we have to think about is, how do we assess drought? It's very difficult.
we have the best scenario. So this is the recent drought map from America, April the 2nd, 2019. This comes from Nebraska and others. And what they do is they bring together 100 sets of data each week on a Monday. So they're already working at it today. And they're able to come up with a drought map. And then the most important thing is they then have a conversation with 350 assessors across the country. Because just because the drought can come up on, the rainfall data and all of that, it doesn't need to say there is a drought. So we can call up somebody in the Latani and they say, no, it is in drought, or it is in drought, or 100 kilometers up, it's much more severe drought than we are having here. So this map is both art and science. It's diplomacy. This is an agreed map from across many agencies and many people, and there's not much drought in the UK at the moment, in the US at the moment. So what do we need when we're looking at Lebanon? Well, what data do you use? You want to use precipitation data, but there's a difficulty in Lebanon in that the meteorological data is at a few stations. And what is also important with drought is you don't just want meteorological data for today. You need to go back 20 years. Because a drought is always defined relative to where you are. So the drought in the UK definition is very different to a drought in Lebanon, and even between the coastal region and the Mecca, the experience of drought is quite different. So we have an issue with lack of climate data. So what we're needing to do is we need to have a grid-based approach. So we've had to go out and find data sets from global data sets to bring into this grid-based approach. And we have 390 different grid squares. Now, what do we need to include in this? We need to have precipitation, but we also need evapotranspiration, because this is a country that uses a lot of irrigation. Okay? We need to know soil moisture, because it might not be raining today, but it rained 3 months ago. So we're still not in a drought yet. So soil moisture gives us an idea of what's happened in the last recent time. And then vegetation stress is also important. We know that, again, plants will hold on to a signature of that. So we need to be able to combine these together. We're able to use satellite data, model data, and to then combine them to come up with one drought map. Why is it one drought map? Because the Ministry of Agriculture might want it different from the Ministry of Water, might want it different from somewhere else. But the decision makers need one reference point. You can't have 4 maps. So we've had to find a way of combining them. So working with the Ministry of Environment and Energy and Water, we have looked at those maps, and then we've taken the maps that we have generated and compared it to past droughts. Climate from data, from agriculture, from all of that, and being able to then tune and customize the maps. And then this is my favorite part. We've been able to transfer the technology here, we've been able to build the capacity here, and now Lebanon is generating its own drought maps at the Ministry of Energy and Water, as well as at the Meteorological Agency and other agencies. And they're generating the same map. So because we have this multi-institutional, we've come together, we've worked together, we've got one map, so there is no, at the moment, we've agreed the map, and now this is being generated by very talented young engineers. We're beginning to work on the next phase of the work. And so what do we need to do? We're working on supporting the building of a drought monitoring unit to give it a formal structuring, to have it based in the ministry but making sure we completely keep that multidisciplinary, multi-ministerial. But we've also listened to some of the comments of the users of those maps. If you go and ask a farmer in the Bekaa, he will say, I don't need you to tell me we're in drought. I already know I'm in drought. So what that farmer needs to be able to, or the water manager, or head of utility needs to know what is coming in the next 30 to 100 days. What is likely to be?
So we're working on a sister project with NASA, and they're developing that early warning seasonal forecasting with what we've worked on. We're also working on what's called a cumulative CDI. So at the moment, the indicator, the drought index, is based on the last 3 months. But what we know from talking in Lebanon, you need to know what's happened since September, the beginning of the new growing season, because it might have been very dry in September or October. And though the drought map is telling us it's wet now, you still have that impact on here. So we're beginning to look at that. So just to finish off, I wanted to describe the ongoing work here on developing drought monitoring, but it's very much led by Lebanese needs, Lebanese priorities and suggestions. Although people working in the international world, and we have some idea, but the specifics of any country's drought need to be caught and put into that system. And our work going forward is very much embedding this work within the legal framework, within the Water Law 2018, and helping to ensure drought is part of bringing that law into action. Thank you very much for the moment. Thank you very much, Rachel, and thank you very much for pointing out the importance of sharing knowledge. Many meetings are necessary before it's possible to generate the same maps as you explained. And now I guess we're happy to welcome Dr. Amgad Ali, Head of MENA Region for the International Water Management Institute. And your presentation, Doctor, will be about water counting in MENA region, from concept to applications for sustainable water management, the Australian experience. Thank you. All right. So first of all, thanks Dr. Fadi for inviting me to share with you some of experience, what we did in Australia, and how this can be translated to the MENA region for water accounting. And I think it's a good segue for what Richard was talking about, because water accounting actually in Australia resulted from the drought. So it was actually triggered by the drought that we faced in Australia in 2006, that spanned 14 years. And the question was coming in the Parliament to the Prime Minister, how much water do we have? So Prime Minister takes the question, give it to the Minister of Water and say, could you please reply? He sent it to all the data people that collect water, and he received 22 numbers. All are not adding up, all are different. About how much water do we have, how much level of security do we have. And this was the trigger for the New Water Act in Australia in 2007 that actually mandated to have a water accounting. So today I'm going to share with you how we went through this journey and what lessons learned, and how we can bring that to the region here. So quickly, if I start with introducing IMI, which is the International Water Management Institute. So IMI has a mission. It's an international non-profit organization that works on 3 things. One is it's a think tank, bring the science and bring the solution, take the solution to a tool or operational, and then build the capacity. So anything we develop and hand it over to the country or to the implementing agency, we build the capacity also in the agency. So when we go, we can carry on. So just to start and share with you, I think everyone can admit the MENA region have water scarcity issue, climate change, 4-degree predicted increasing of climate or increasing of temperature that can actually bring us around 50% more chance to face drought. So why do we need a water accounting? So normally when you see a water resource plan, it could be different from the real situation. Water accounting can actually inform that reality when you do a water resource plan. Also lacking of information. So we always come and find it's very hard to answer how much water available today in our system. So water accounting can actually provide that type of answer as well. And again, water shortage,
water scarcity problem, water account can give an overview and can also inform some decisions about water productivity and water efficiency. So what is water accounting? It's not a new discipline. It's been developed for last 15 years by many number of international agencies. We've been working, producing different frameworks that can actually be used and applied to do water accounting. But if we set the definition as a common thing, so all of them agree about systematic. And systematic means it's something you need to do more regular. It's not just one-off to inform a policy. Actually, it's a requirement to do more frequent and more regular. And this is based on your requirements. So it can be once per year, or every season, or monthly. And it's reported about the status of the water resources and also the trend, but also take the trend and the status into the context of water governance. So how actually the water are managed. So what are the key elements? If you wanted to design a water accounting for a country or for a region or irrigation district or a basin, so what are the key elements here we need to consider? First is the temporal scale. So what temporal scale you are after? Is it months or year or season? And then the spatial domain. So what is the spatial domain for your region? And then the scope. And the scope comes in terms of the type of decisions you are going to use the accounting for. So do you focus on the administrative boundaries, where most of the operational decisions being made, or based on the hydrological boundaries, where the natural flow is happening, so you can actually assess as natural, or actually combine both. So you can actually overlap both and do the water accounting. And then the institutional framework. What type of institutional framework that actually support that water accounting? And of course, data management. It can be centralized or it can be scattered. So like that training, the water data center that Dr. Fadi championed for it. So I think this can be, again, a good piece to support the water accounting here in Lebanon. So what type of objective that the water accounting can actually answer? So first, it's a common tool that actually you can use to communicate the status of water resources. Every one of us has has a bank account. And in your bank account, you receive a bank statement that tells you your credit, debit, expenses. It's exactly the same. Water accounting like the financial account. So your credit, which is your income, it's actually the inflow that comes into your system. And your system can be varied from a storage, water treatment plant, to a basin, to a country. And also your expenses, what you are getting out, it's your outflow. And then what is left as a balance in your account, it's actually the storage. So how much water you have in your storage where you can actually reallocate or manage. But also it plays with the main player that actually existing in our water sector. So water sector has main players coming from government to local government or a council, coming to industry and private sector and also public. So water accounting actually manage or provide a mechanism where it can bring all those around one table and talk the same language. But also to inform the polarization debate about where we allocate water. Shall we take water from rural and put it to urban, or from irrigation and give it to environment? So again, water accounting can inform that type of debate as well. And of course, it can answer a very simple question that sometimes we don't have an answer for. How much water do we have today? Where are our water today? Who has the right to that water? Who has entitled to that water? Who actually use? What is the actual use? Very simple question, everyone keep asking. But sometimes we're struggling to agree on one number. And of course, it can help managers in many aspects. So I would like to highlight the data monitoring and availability. So water accounting actually can inform your investment plan in your monitoring network, because it can highlight the area where there is a gap in the data as well. And of course, it can help the drought to manage the drought or predict the drought that supports what Rachel was talking about as well. So if I take this to the example in Australia. So in Australia, like the climate, it's being managed by the change in the sea level temperature. So Australia is like an island, big island. So it depends on the change of the sea level temperature on both sides, east and west. This is how actually our
generated and our wind speed generated and all of that. And we did this analysis to see how we actually take to reach the water crisis. It takes around 24 months. And this goes through the sea level temperature will start to change, and it gets reflected in the atmospheric circulation, and then how much rainfall will be declined, evaporation get increased, the level of soil moisture will get declined as well. This will reflect in the stream flow, and then it will reflect in the allocation. So when we see that change in the sea level temperature, it can take up to 2 years, where the farmer actually starts it, and we see it as a crisis in the country, and then we start planning how we are going to respond. So in 2006, this was actually the level for the key cities in Australia. And if you look at Melbourne City, 26%, it was actually security for only 6 months at that time. And everyone was panicking. How are we going to respond? How are we going to manage? And even when we look at this level of storage data, we struggle to come with this number, because everyone was giving totally different number. So water accounting actually helped to be able to, every day we can actually answer this question, and we know how much water do we have. And this was really the trigger for the Prime Minister to come and announce a new water act that mandates a national water account every year. So Australia has to produce national water account since 2007. So we did that for the key region in the country, because Australia is the continent, so it's very big, and it's not really covered by every single meter with data. So what we did actually, we decided to work on most, the 80% of the population, where 80% of the population sits, also where around 80% of our supply, and also around 70% from urban supply. And we target 10 key regions. And the biggest area, this blue area, it's actually the Moray-Darling Basin, which again, it's a trans-boundary basin by 4 states and 2 territories, so 6 in total. So again, this was actually informing all the discussion and all the trans-boundary issues in that basin as well. So just an example, I'm not going to go into detail, but this like urban city, and you can account for all the type of water. So if you break it down, you can look at all the source of water, all the supply, where it's come from desalination, or from groundwater, or from surface water, or even come transfer in to that region outside of the city. Where the water goes, what type of use and level, and how much wastewater actually gets collected. And the amazing here, if you look at the wastewater balance, we actually reach 0% error. So we really account for each drop in the city. And also, if you look at the recycle, it's also, again, 0% error. So this actually, you can see, if you look here, can you use the mouse? The red one. Yeah, if you look here, so this actually, so the 0% error in our balance, and they show how we progress. It wasn't that case when we start the first water account. The error at the first year in 2008, when we did the first pilot, was around 34% error. But over 3 years, by evolving our method to correct our data, we actually reached 0% error. And when we present this to member of parliament, to the minister, to water managers in the city, they can actually see how to manage the water in the city. So let's escape this and show different cases as well. So how do people actually start to use the information as well? So we start, when we publish the account, it's an annual, but we actually publish all the information we collect and all the data we produce. So this figure is actually for one farmer in New South Wales, in the middle of Australia on the east side. He took the data for soil moisture data that we published. And he has data on his farm only for 5 years. And because we've done historically data as well, so he used 100 years of our data with only his 5 years, and he managed to come with this figure by himself. It wasn't us who created that figure. He created by himself with his son's law. And what it tell him, so if you look at, for example, like Maine, so your soil moisture for Maine, it's 12%, and it can go above below 43% or below 2%. So he actually used this to decide about the type of crop, when to seed the crop as well.
Also, the government use that information for policy and crop planning as well. So they use that water account information to decide about crop policy. Also, the Moray-Darling Basin Authority, they use the information to decide how much water and when to allocate water for environment. Also, the government used 5 years of the account information to come with the biggest national policy in Australian history by putting actually 40 billion to develop the north of Australia. So the north, we don't have any development in the north. All the agricultural area was actually in the southeast part here. Now what they did, by looking for the information we provide in the account, they decided to develop the north of Australia by also moving the agricultural area from the southeast to the north. And this is where our most water available. They also decided to build 100 dams, infrastructure, big project infrastructure in Australia as well. Another key question that the water account really answered was the investment in desalination plants and recycled water. So this was a water security question, and it was the question from the Member of Parliament, why we need to invest in desalination plants and wastewater. So by using again the account information, we've been telling, yes, you can invest in desalination in Perth, because the security in Perth was around almost between 2 to 3 months, because they receiving grade 0 rainfall for the last 12 years. But for example, in Melbourne, you can invest in wastewater. So they've got a lot of information that the account can actually influence the type of decision or policy the account can influence. So 1 minute, please. Yeah, 1 minute, all right. So let me skip that one and come to this one. So if you wanted to do a water accounting, so what is the tailored approach here? So you started by, normally each country has a water resource plan, and there is a number of framework or approach that actually can do the accounts. And you bring that with an implementing agency. So you need an implementing agent, which mainly should be the Minister of Water and Power here, for example, and energy, sorry. And then you work with other ministers and other stakeholders, including private sector as well. And you digest and evaluate all those type of framework. And then you can come with a design. But again, when you do an account, you need to support it with 4 key elements here. A team that educated and trained on water accounting, an institutional framework that supports all the data that come to be able to produce the account, a data center, and this can be a centralized center that brings all the data together so you can actually use it to produce the account, and a system. And the system is how you design your accounting system that serves your purpose, based on your need and your purpose. So so we had in the Egyptian Ministry for Water, Resource and Irrigation, and this is the framework we actually following to produce a water accounting system for Egypt case and actually report on that National Water Resource Plan. Thank you. Thank you, Dr. Al-Mahdi, for this presentation of about the approach of water accounting. And I'm sure that the definition you have given of the water status will echo one of the other presentations that and now we are happy to welcome Dr. Yes, for a presentation about international water governance mechanisms for development and water resources management. Dr. Van Abad, the floor is yours in a few seconds, I guess, as soon as the presentation is on the computer. For 10 minutes, please.
you. I hope it works a little movie about that. So that's, oh, it's not showing. Do we do something or? So this is yesterday. It's in the Middle East. No, it is actually, yes, it is correct. This is in Lebanon. It's about an hour and a half by car from here. It's on the mountains. Between Baruch and Freya, the road, pass road, and it is almost on the pass. You see, there's like something like 3 meters of snow, which really surprised me. I'm a hydrologist by background, but I expected some snow at the highest mountains. This is like 1,800 to 1,700 meters. And there's like 3 meters of snow still, end of April, Middle East. So the region is full with surprises. So I was asked to give a little presentation about the topic of international governance mechanisms for development and water resource management. At the same time, I was listening to many presentations here, and I know that there would be a lot of duplication on what I would be telling and explaining, because everything, well, most presentations were about water governance, and they touched on many issues already. So I changed the presentation a little bit. Also, I had to shorten it because I was giving the same type of training in the Netherlands and Germany. It's the German cooperation, and that was a training for 10 days. Now we have, I think, 7.5 minutes left or something like that. So just as a short background, this used to be my role in the Netherlands. I was, on behalf of the government of the Netherlands, involved in many UN water negotiations. So that was government-wide. Just about water governance, about the training, it was interesting to notice that you are supposed to talk about water governance, but no one really knows what it is, because you want to start with the definition and there is no real definition. So many people have their own interpretation of what governance is and what water governance entails. So it involves some form or some kind of government. It could be any kind of government. And the legal systems, political systems involved social systems and administrative systems. But then again, coming back to the definition, if you look at integrated water resource management, it also applies to all of this. So what's the difference between water governance and integrated water resource management? It's a way of thinking and a way of discussing water issues. At the same time, it's important, but it can be tricky if there's no real clear definition about what we're talking about when we talk about water governance. It is operates on different levels. There are many organizations involved. Many of them kind of claim that they are the organization dealing with water governance or global water issues. So I've just mentioned a few that are working on it or have made publications on it, which includes the World
Association. And then there are many UN organizations like UN, IGP, the International Agricultural Program, the Economic Commission of Europe, UNEC, and, well, there are many other organizations that operate with global water governance. Narrowing down to the regional level, there was a meeting of Global Water Partnership, Mediterranean, here in Beirut as well. Co-organized with Dr. Kumer again, Mediterranean, UNESCOR, which is downtown in Beirut, UN organization, regulation commissions, the Water Council, which is in the front row. And again, there are many other organizations for other regions and other levels. You can zoom in, you can zoom out, and then you have other organizations. Going to the more local level, you get to deal with water boards, like we have in the Netherlands, smaller river basin commissions, water supply companies that have some rules and regulations dealing with water governance. Even in the Netherlands, which is something like 42,000 square kilometers. I think it was 20 years ago, we had like 265 or 256 water boards that all had responsibility in water governance in their own small region. And since many of those rivers and water canals are crossing borders, they're always borders, no matter how small or how big your level or your scale is that you're looking at. So scale is a big issue. Also at different themes, so we have political scales. I mentioned geographical scale already, but you should also look at temporal scales. If you look, take into account, for instance, climate change, you might have to look at the scale of the century, like okay, what kind of water governance system or what kind of water management do we need in 50 years or in 100 years. And at the same time, all these scales and interconnections, they're changing and they're all connected as well. And what you can see here is whatever you do, you always have to cooperate with all the water users, all the organizations that are involved in water management decisions, and everywhere communication is key. Which brings us to the term hydro diplomacy, which is also not extremely well defined, but it gives you some idea that it's diplomacy about water. Basically, also what United Nations conventions have been doing for years already. What you need in these times is also people who are able to cooperate and communicate very well. And you need something like water diplomacy, what do you call it, champion, I think. And if you look at examples of water governance that are quite recent, these are actually two publications I was involved in myself. It's kind of coincident, they were easy to find for me, so I put them here. The first one is on groundwater governance. It was published, I think, 2 years ago. It's now also available digitally. And the second one is 5 years old, I think, and that was done together with UNESCO. That's also available on the website for free, hydrology.nl. You can download it and distribute it wherever you want to send it. Narrowing down to more this region, Arab region, and especially Lebanon, there are more examples of very good publications where that you can use, and most of them, I think all of them, Fatih Kumer was at least involved or responsible for. So what I mentioned before, you need like hydro diplomacy or water diplomacy champions to lead all information. But there's another one. You were also involved. Okay. Oh, you did. So yeah, it's important to have the right people working on this topic. So just kind of to summarize, like you need water cooperation changes. I think we have one here in the front row. And, but still only 1 minute left.
Yeah. Sorry about that. If you would like to come here to the stage, I'll give you a little present, then please come. Yeah. Thank you, Dr. Honeywell, for this presentation. J'invite Madame Mona Fakri, directrice de l'eau à la Direction générale des ressources hydrauliques et électriques au ministère de l'Énergie et de l'eau au Liban pour parler du système d'aide à la décision pour les bassins de la rivière de Nahal. We tried to move towards the decision support system by trying a weak model. We have started 6 years ago in applying this weak model on about 6 river basin in Lebanon, but it was not that deep. We didn't achieve the assessment and translate it to policies. So through the SWIM Horizon 2020 support mechanism, a project, the Lebanon has asked for a demonstration project, apply it on the Nahr al-Kalb. Why Nahr al-Kalb? Because it is a very important river basin which contain a lot of challenges regarding the water stress, the pollution, and it contains most of the activities there. My presentation will talk about the WEEP model, then come out of the outputs after a consultation workshop with the relevant stakeholders, and then translate it to a strategy. Actually, the main water challenges, the challenges for water management in
Lebanon. We know that there is a water stress and water scarcity in Lebanon because of limited water resources, increased pressure on the water resources, and increased supply requirements by all sectors. There is a competition of the uses between the sectors: agriculture, urban, industrial, touristic. So even the climate change, which we have witnessing since the last 10 years. So all these challenges are facing Lebanon. Even the population growth with the presence of the Syrian refugees. So it will lead to increased water demand, and there will be unmet demand and amplified competition between users. And the increased pollution of water resources due to the delay in implementation of the wastewater strategy. We have started implementing the WEEP model. As you, there is a just general idea about the Nahr al-Kalb. The area of Nahr al-Kalb is about 280 kilometers square. The small contribution about between 40 and 55 of the water resources in the Nahr al-Kalb basin. There is the high rainfall on average 1,250. There is high seasonality in surface and groundwater resources. There is a high level of participation in the basin of Nahr al-Kalb. There is low flow during the dry season. It reached about 1 meter cube per second between October and December. The seasonal variation discharge, rainy season between October and April, and dry season from June till September. So the period of the dry season is very high. And there is also the Jaita spring, which is part in the Nahr al-Kalb basin. It supplies about 60% to Beirut. Most of the water go to another basin. So here we have tried to implement the WEEP model. The base scenario was between 2000 and 2017. A simulation was made for the model was built and projected until 2040. Here you can see the model component: spring, groundwater, dams, urban, agriculture. We had made a simulation for the precipitation. The baseline scenario, as we said, from 2000 till 2017, and the projected scenario from 2018 till 2040, according to the sub-catchment level. Here there is a simulation for the precipitation. You can see that from January and February have highest precipitation, and from May, September have the lower precipitation. We also simulated the hydrology, the evapotranspiration. We made the simulation for the groundwater. Then here we have simulated the urban water demand. As we can see here that we have excluded, as we said, 114.6 million, which not included because it goes to Beirut. Here we can see that in 2018 the urban demand is about 24 million cubic meter, and in 2040 it will be 42.52 million cubic meter. And also we have simulated the agricultural demand. We can see that it will arrive to 21.9 million cubic meter. Here we have simulated both the urban and the agriculture, and projected it to between 2018 and 2040. The water supply
have tried to simulate the water supply from Shabrur. A higher potential is observed in the months of July-September, and it is attributed to the contribution of the snow melt. It varies between 4 and 11.5 million cubic meter. The Shabrur Dam supply about 4 Indian demand sites. The water supply delivered in the year 2017 from Shabrur Dam, you can see here all the sources of water supply in Nahr al-Khal Basin, and you can see that Shabrur it is constitute about 12% of the total water supply in the basin. The highest contribution also for this from the groundwater aquifer, mid-mountain, about 7.85 million cubic meter, which 30% of the total provided supply, while the Khal drainage supplied about 10.3. Here we can see the unmet demand. In a base business as usual, without any scenarios or any measures taken on the basin. So we can see that even of all of the water supply, there is unmet demand. 1 minute, please. Okay. I will go quickly because it is very interesting to show the result. Here we can see that all the water demand, agriculture and urban. Then we in step 2 we have made a workshop, a consultation meeting with the relevant authorities like the Ministry of Agriculture, Water Establishment, Ministry of Environment, the Water Establishment, Private and Water Establishment, which constitute, because they are the governance of this basin. We have tried to discuss with them what measures should be taken for facing the unmet demand. So there some measures were simulated, like low water appliances, domestic grey water, rainwater harvesting. For the agriculture, we have replaced open channels with closed pipes, change of the irrigation methods to drip irrigation and to sprinkler, and the cross-cutting, which is the detention ponds and making benefit of the water reuse. There is also the issue of here at what scale the macro, as we said, that we wastewater treatment and reuse, and dams can benefit from additional water resources. We have made a cost assessment for these measures, and we arrived to the best solution. We have made the issue of the weak model, that you simulate whatever assume. You assume something, you feed it in the system, and it gives you results. Here we have chosen the solution of 5 and 1, because the cost for how much quantity of water saved was chosen. Here we went into scenarios, as I told you, between all these solutions and measures. I will pass all this. Here we have simulated also the Qata Dam, which will supply about 6 million cubic meter. Expected supply between 5 and 10 million dynamic. Then we have simulated in the WEEP model. Actually, the wastewater treatment plants, we couldn't simulate it because we didn't have enough data about the proposed wastewater from the CDR. Here we made again a second dialogue with stakeholders. Again, we showed the stakeholders what was the simulation of what was the result. We have the stakeholder meeting proposed introduce a domestic water saving, irrigation efficiency,
500 meter cube for irrigation, and we have proposed the wastewater. After all this, there is a policy. After all this result from the weak model, you must agree in presenting a policy paper to the decision making. Here we have chosen policy papers from Greece. Professor Galoulis will like it. Here, for example, and this is a type of the policy paper presented to the decision maker, because the decision makers don't know what is weak. You must tell them something. You must input the data and get an information you can present to the decision maker. Here, the goal was, for example, lowest possible unit cost with maximum quantity, limited financial resources was rational. The solution, you can choose between what we have said. You can say about which solution, and then you can talk about the policy target. For example, achieve urban water saving about 10%, increase irrigation efficiency. In certain regions, apply for example, you must decide, I want to apply 3% deficit irrigation. So here we can see the policy paper which you presented to the decision maker. Here is the same type for Nahr. Actually, the governance, after all this, the governance is a big issue. The Pact of Paris, which talks about the technological tool and the governance issue, the water code, which we were talking at the beginning, because after all this, you must governance your water resources. Because if you make strategies and policies and the governance issue was very weak, all our efforts will be dissipated. So here, the Center of Observation, which Dr. Fadi talked about, which is very important, which help and support the governance in two ways: the Nation Water Information System, which will be a very consolidated base for a technological tool, which you use it for your strategies and policies. And the other part, which is training and for the at all levels, from the technical to the high-level managers, is a big issue for governing your water resources. A committee, as we saw, that we have involved all the stakeholders. All these stakeholders must be there in the table to discuss together for planning to the future and make an action plan for our best. Thank you. D'un cas concret et local, libanais. Je fais bien le lien entre la modélisation, l'analyse économique, l'application. Merci donc pour cette présentation et je vous propose tout de suite d'enchaîner en invitant à la tribune M. Xavier Touffu, directeur du service risque industriel chez Bureau Veritas, qui est là, oui, pardon, pour une présentation sur l'impact du changement climatique sur la gestion intégrée des bassins versants. Vous avez la parole. L'application sur l'industrie, un petit zoom dans le bassin Méditerranée-Corse. Au Bureau Veritas, on est assez connu, mais peut-être pas tout le monde. On est une société de contrôle technique. Notre métier, c'est la vérification de conformité à des référentiels qui peuvent être réglementaires, normatifs, et puis l'appui pour la sécurité des installations, des ouvrages et la protection de l'environnement.
J'ai un peu trop de slides, donc n'hésitez pas à me donner votre carte de visite. Je vais vous envoyer la présentation, parce que je pense que je vais devoir sauter un certain nombre de... Et je vais devoir devenir de plus en plus féroce sur le temps pour respecter l'horaire. Merci. Le changement climatique, donc je ne vais pas vous parler, donc il y a des conséquences irréversibles, il y a des impacts sur les écosystèmes, sur tous les secteurs d'activité, c'est l'alimentation d'eau potable, l'agriculture, l'énergie qui oblige à concilier tous les usages. Et donc il faut définir des stratégies d'adaptation pour concilier tous ces usages. Alors, il y a eu un certain nombre d'études prospectives qui montrent tous qu'à partir, même s'il y a beaucoup d'incertitudes, en fonction des scénarios de réchauffement climatique, on a de toute façon une tendance à la baisse de la ressource en eau, une sévérité accrue des étiages et donc une prise de conscience progressive des enjeux liés au changement climatique. Et en particulier, une demande de plus en plus importante des industriels, donc qui ne sont pas des gros consommateurs, qui doivent être des gros contributeurs à la dégradation des milieux, mais qui ne sont pas nécessairement les plus gros consommateurs. Des industriels à qui on parlait des réglementations de l'eau vers le bas et vers l'eau, à qui on a imposé un certain nombre de contraintes, notamment de travailler le plus possible en circuit fermé, et qui prennent la réflexion à bras le corps pour anticiper en fait les contraintes qu'ils vont avoir. Donc, les industriels, ils ont besoin de données, ils ont besoin d'informations un petit peu fiables sur ce qui les attend, sur quelles contraintes ils vont devoir intégrer. Et donc, ils utilisent les résultats d'un projet Explore 2070, donc d'ici une grosse quarantaine d'années, moins de 50 ans, qui a été lancé par le ministère de l'Environnement avec l'appui des agents de bassin. L'idée, c'est d'évaluer l'impact du changement climatique sur la ressource en eau pour définir les stratégies d'eau. Donc il y a eu un certain nombre de modèles climatiques et puis des modèles hydrologiques avec des conceptions différentes parce qu'il y a énormément d'incertitudes, donc des hypothèses hautes, des hypothèses basses pour essayer d'avoir une philosophie. Alors l'approche, elle est systémique, elle a travaillé sur l'hydrologie souterraine, l'hydrologie de surface, les perspectives socio-économiques et démographiques, comment allait évoluer la population, comment allait évoluer l'urbanisation, les demandes des agriculteurs, un certain nombre de thèmes liés à l'eau au niveau du littoral des écosystèmes, et puis essayer d'intégrer tout ça dans un ensemble cohérent, avec une évaluation des coûts, combien tout ça va coûter, parce que ça va demander des efforts, ça va coûter de l'argent, et des stratégies d'évaluation. Pour faire simple, en France, donc, les débits moyens vont baisser de 10 à 40%. 40%, c'est énorme. On a un gros industriel qui rejette, comme les autres annulaires, beaucoup de calories, ou un industriel qui a besoin d'une ressource en eau de bonne qualité parce qu'il a des besoins, même dans l'industrie chimique, d'eau de relativement de qualité. 10 à 40%, c'est très important. Et puis ensuite, ils rejettent des polluants avec des valeurs limites qui sont en fonction de la capacité du milieu à accepter ces polluants. Et donc, c'est important pour lui de savoir s'il va être bloqué, quels efforts il va devoir voilà. Donc, baisse des étiages et diminution assez considérable des précipitations climatiques. Le projet Explore donc, a essayé à tester un certain nombre de stratégies d'adaptation, la surveillance du élevage, des stratégies intermédiaires très tournées vers l'agriculture, qui est un gros consommateur. Pour intégrer les besoins de l'eau, en fait, le constat est unanime dans tous les scénarios, les déficits en eau vont devenir de plus en plus importants. D'où un certain nombre un plan national d'adaptation au changement climatique et qui est décliné avec la logique des bassins versants, hein, c'est assez logique, pour faire le bilan des connaissances, pour travailler sur la vulnérabilité des territoires, en fonction des usages, en fonction des contraintes, et puis définir des mesures de gestion qui permettent l'adaptation. Donc deux approches, une approche haute, une approche basse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est d'adapter les choix à l'incertitude des modèles.
Les enjeux, le premier enjeu, c'est réduire la vulnérabilité liée à la disponibilité du bassin en eau. Donc les stratégies, le soufre, c'est les mêmes partout, c'est l'économie d'eau, c'est le partage intelligent et concerté de la ressource et c'est l'optimisation des consommations à tous les niveaux. Je passe sur les tableaux, ce serait trop long, mais voilà, ils sont à disposition. Le deuxième enjeu, c'est réduire la vulnérabilité liée au bilan hydrique des sols. On parlait des capacités de stockage des sols et de l'amélioration, avec des retenues, avec des barrages, mais pas que. Voilà. Donc c'est aussi important d'avoir une gestion dynamique des sols, de développer des pratiques culturales, sylvicoles qui permettent de mieux stocker l'eau, d'améliorer la pénétration dans la pluie, puis d'avoir un maximum de diversification. La conséquence du changement climatique, c'est d'avoir l'obligation de travailler sur le court terme et de travailler aussi sur le très long terme. Et donc, pour l'industrie, qu'il n'y avait pas cette démarche, parce que l'eau, ça coûte pas cher. C'est pas l'eau qui pose problème. Les installations de traitement avant le rejet, ça peut avoir un impact sur le prix de revient, mais l'eau en tant que ressource, ce n'est pas nécessairement ce qui est dimensionné. Et donc les demandes que l'on a, eh bien, ça commence déjà à être la gestion de crise. L'été prochain, j'ai plus d'eau, on me demande de réduire les usages, qu'est-ce que je fais? Comment je m'organise? Comment je priorise mes productions? Comment je trouve des plans B pour au moins passer l'été et puis peut-être le prochain. Comment répondre à des restrictions de consommation. Ensuite, le travail qui est fait, qui commence à être fait, c'est de savoir où passe l'eau, comment est-ce qu'on la consomme. Donc c'est en fait toute une stratégie de mise en place de compteurs visionnaires, de surveillance de la qualité des réseaux, voilà, des choses de bon sens, mais qui n'étaient pas nécessairement bien faites dans la mesure où ce n'était pas un poste de coût très important. Ensuite, ce sont des réflexions pour réutiliser les eaux de rinçage ou les eaux usées traitées pour des usages moins exigeants. M. Fouchon parlait des freins psychologiques. On a eu à travailler sur des rejets de stations d'épuration qui étaient réutilisés en zone urbaine pour le nettoyage des voiries. Voilà, donc, clairement, il n'y a pas d'impact sanitaire, c'est complètement faisable. Un impact sanitaire est complètement maîtrisable et il y a des vrais freins psychologiques alors qu'il y a des économies d'eau phénoménales. Et puis l'adaptation des circuits de réchauffage et de refroidissement, travailler sur les purgeurs vapeur, c'est de la perte de l'énergie, mais quand on passe dans certaines usines, ça fuit tout le temps, c'est jamais étanche. C'est de travailler sur les exigences de température, soit dans le froid, soit dans le chaud, mais on n'est pas obligé d'avoir souvent des marges de sécurité aussi importantes. Ça demande un peu plus de finesse sur la régulation. Et puis surtout travailler beaucoup plus en circuit fermé. Une minute. Ah ben c'est bon. Et donc, sur le court terme, en fait, on s'aperçoit que les gens ont mis en place avec l'ISO 14000 des systèmes de management de l'environnement. Avec l'augmentation du prix de l'énergie, on a mis en place l'ISO 50000 avec le management de l'énergie. Il y a des réflexions, pas nécessairement structurées avec une norme, mais qui, chez les industriels, a fait de la même démarche, c'est la mise en place d'un système de gestion de l'eau et d'économie de l'eau. En même temps, on a de plus en plus d'industriels qui travaillent sur l'éco-conception, qui commencent à challenger leurs équipes de conception, leurs bureaux d'études sur l'économie d'eau ou la tolérance à une ressource abondante. Mais, c'est ce que je disais, difficile pour l'industriel d'amortir rapidement ces installations, parce que l'eau, c'est pas très cher, donc l'économiser, c'est difficile à rentabiliser à court terme. On s'aperçoit qu'il y a eu quelques guides, notamment de l'agence de bassin, sur les technologies propres, souvent sectorielles, comme pour le traitement de surface. Mais en fait, on a assez peu de guides, on n'a pas nécessairement une grande bibliothèque
de solutions qui permettent d'aider l'ingénieur à aller vite, à lui donner des idées, à lui donner des pistes de réflexion. Et puis, s'ajoutent des contraintes de réduction donc sur les valeurs limites en débit médial. Je sais bien que la dilution n'est pas un mode de traitement reconnu, mais plus on économise, plus on a des chances de charger un petit peu plus de rejet en sortie. Voilà. Et puis, autre contrainte pour certains industriels, ils ont plus de contraintes, ils ont moins de ressources, ils ont plus de contraintes au niveau des rejets, puis souvent ils sont en zone d'évaluation, avec des variabilités de crues qui sont un petit peu compliquées, donc en plus on leur demande, ils doivent intégrer dans leur gestion des risques, se préparer à une crue. Merci. Merci pour cette présentation qui illustre aussi la nécessité très concrète pour les industriels de prendre des mesures d'adaptation au changement climatique. Maintenant, cette présentation est effectuée par monsieur le professeur Issam Chahrour, directeur du laboratoire génie civil et géo-environnement à l'Université de Lille. Donc, il va nous parler de Smart Water, démonstrateur à grande échelle du système d'eau intelligent pour la détection des fuites. Hi everybody, bonjour à tout le monde. Merci Dr. Ferdi pour cette invitation qui me fait le grand plaisir. Et je souhaite partager avec vous les résultats qu'on a obtenus pendant 4 ans de travail dans le cadre d'un projet européen sur l'utilisation de smart technology dans le domaine de l'eau. Donc, ce projet, en fait, il est partagé entre 4 pays. Et l'objectif, c'était d'avoir des démonstrateurs à grande échelle. De ce qu'on peut dire de la smart technology, on voit les pays, l'Espagne avec Acciona, la Grande-Bretagne avec Thames Water, la France avec l'Université de Lille qui a travaillé pas seulement sur la partie académique, mais aussi comme maître d'ouvrage, parce qu'on a utilisé le campus comme un démonstrateur, et aux Pays-Bas, c'était donc avec Vitesse. Ce que je vais essayer de faire dans ma présentation, présenter assez rapidement ce projet, c'est un projet de 4 ans, un budget de 10 millions d'euros, 5 millions de la part de l'Europe et 5 millions des partenaires. Ensuite, vous présentez les principaux résultats et les recommandations de ce projet. Donc, concernant ce projet, tout d'abord, l'objectif. Pourquoi l'Europe met 5 millions d'euros sur des démonstrations? En fait, il y a 2 objectifs majeurs. Le premier, on sait qu'on est sur une technologie qui est récente. On n'a pas encore assez de retour d'expérience. Et il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui hésitent sur cette technologie, est-ce qu'elle est vraiment intéressante, pas intéressante. Donc l'Europe, ce que vous allez nous montrer à travers ces exemples, qu'on est sur une technologie intéressante et surtout encourager les villes et les opérateurs d'eau d'y aller. Deuxième chose qui est importante, on sait que le marché de réseaux d'eau d'intelligence est énorme. On parle de plusieurs millions d'euros. Et on connaît aujourd'hui aussi les enjeux économiques, développement économique en Europe. Donc là aussi, l'Europe souhaitait apporter un soutien aux entreprises européennes pour aller au marché mondial. Et qu'on va sur un marché mondial, ce qu'on demande très vite, des références. Et ce qu'on souhaitait donc, c'est développer des références dans ce domaine. Le projet, en fait, est porté un certain nombre de ce qu'on appelle le work package. Le premier, c'était d'aller discuter avec des villes, des opérateurs et des usagers. Voir qu'est-ce qu'ils attendent de cette technologie. C'est d'établir ça. Deuxième, c'était sur l'état de l'art, les capteurs, ce qu'on est aujourd'hui, le traitement des données. Ensuite, il fallait préparer les démonstrateurs, un très gros travail. Et après, on est sur des domaines applicatifs. Les applications, c'était le contrôle en temps réel de la qualité de l'eau. On peut imaginer, je reviendrai là-dessus. La question des fluides, l'optimisation de l'énergie. Comment on peut faire aujourd'hui à travers le démonstrateur. Et un dernier point, c'est les relations avec les clients, les usagers. Comment aujourd'hui on utilise cette technologie pour améliorer nos contacts, après, donc, bien sûr, les recommandations.
Sur la technologie, on est sur une approche qui est vraiment intégrée, qui va commencer par établir le modèle numérique des réseaux. Et on peut imaginer dans les villes existantes la lourdeur de cette tâche, parce qu'on parle de l'ensemble des réseaux, et pas seulement les réseaux, les équipements et la maintenance. Tout ce qui a été fait sur le réseau, il fallait mettre dans un modèle numérique. Deuxième partie, c'est aller équiper ce réseau par des capteurs, donc intelligents. Envoyer toutes ces informations dans une base de données, où là, on va effectuer les analyses. Et à partir des analyses, aller donc envoyer ces analyses aux équipes techniques, administratives, et surtout, on va bien avec les usagers, envoyer l'information qui les intéresse, et surtout, recevoir des informations de la part des usagers. Comment ils apprécient aujourd'hui le service de l'eau et la qualité de l'eau. Voilà un peu le schéma global sur lequel on a travaillé. Maintenant, comme j'ai dit, il y avait un démonstrateur sur l'île. Le démonstrateur, en fait, on avait choisi le campus de l'Université de Lille. On a 25 000 usagers, 140 bâtiments, une centaine d'hectares. C'est représentatif d'une petite ville. Ce qui était intéressant, c'était la partie en bas. En fait, on a une centaine de kilomètres de réseau. On appelle ça le réseau d'eau, mais aussi le réseau d'énergie. Et vous voyez, ici, on a une partie de ce réseau qui est dans une galerie électrique. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on pouvait aller dans la galerie, installer le capteur à un prix qui est assez compétitif. Donc, voilà un peu cette partie-là. Maintenant, si on prend le réseau d'eau, une quinzaine de kilomètres, on peut voir qu'elle est assez compliquée, très ancien. Regardez cette photo-là qu'on a ici. C'est une photo qui est prise sur notre réseau. Et il est dans une situation qui est très agressive. Le sol est très agressif. Et donc, le réseau se trouve dans une situation qui est très difficile et très délicate. Maintenant, si je prends sur la première partie, là c'était fait dans le cadre des thèses, on a récupéré toutes les données qui étaient sur des plans en papier. Il fallait envoyer les doctorants sur le terrain, vérifier, ou soigner. Et vérifier donc toutes les données, on a récupéré toutes ces données, on voit bien que donc il n'y a pas que la partie conduite, il y a aussi pas mal des photos d'ensemble, on a récupéré des informations, les dames, 250 dames, les trouver dans quel état ils étaient, donc on les a récupérés. Et là, c'était aussi un travail assez important de récupérer l'ensemble des données des matrices. Et ils ont trouvé aussi dans notre système d'information, c'est-à-dire qu'à tout moment, on pouvait aller récupérer toutes les données sur la maintenance, regarder un peu ce qui a été fait. Sur la partie fuite, on a équipé le réseau d'eau. Les points qu'on voit en rouge, c'est les points où on faisait l'alimentation de campus. Les points en bleu, c'est là où on faisait la consommation. On avait aussi quelques capteurs et les données étaient transmises toutes les heures. C'est-à-dire que toutes les heures, on était capable de connaître qu'est-ce qu'il y a comme eau qui entre dans le campus, qu'est-ce qu'on consomme. Et on fait dans le bilan pour savoir s'il y avait des fuites ou non. Regardez ce résultat, sur la transmission de données, c'était par radio, on a mis les antennes, etc. On a fait quelques tests avant. Ce qui est important, c'était ce résultat-là. Regardez un peu ça, c'est le bilan journalier. Regardez un peu à gauche, on avait des fuites qui étaient de l'ordre de 500 mètres cubes par jour. On était à peu près à 40% des fuites. Et quand on avait commencé à utiliser le système, on voit bien qu'on est tombé sur une cinquantaine, soixantaine de mètres cubes. Et ce qui est intéressant, c'est cette partie-là. Enfin, là où il y a les cercles rouges, on voit bien que lors d'une journée, on avait des fuites. La fuite a été détectée et réparée le même jour. La même chose, on peut voir plusieurs exemples. C'est-à-dire, avec cette technologie, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est capable aujourd'hui de détecter et de réparer la fuite le jour même. Sur un an, la différence qu'on a parce qu'on a pu l'estimer, en fait, on a fait une économie de l'ordre de 150 000 euros pour un investissement qui était de l'ordre de 40 000 euros. Donc voilà un très bon exemple sur cette technologie et son apport. Deuxième chose, c'est sur la qualité de l'eau et le contrôle en temps réel. Donc on a utilisé une machine, c'est SCAN, fabrication autrichienne. L'intérêt, c'est qu'on voit bien qu'il y a plusieurs paramètres qu'on mesure en même temps. Les données sont transmises toutes les 2 minutes. Et si on est capable d'analyser ces données, on peut, toutes les 2 minutes, savoir s'il y avait un problème dans la qualité de l'eau.
On voit bien son installation ici sur le campus. Regardez ce résultat-là, si je prends ce qui est en orange, c'est la turbidité. On voit bien la ligne de base, et de temps en temps, il y a une augmentation, ce qui correspond à des anomalies qu'on avait dans le réseau d'eau, parce que le réseau d'eau est très ancien, et c'est surtout après un week-end de stagnation, il y avait vraiment une contamination, donc on a fait un peu attention dans cette gestion. On a fait une analyse de risque. En fait, en gros, c'est de combiner, parce qu'on a plusieurs paramètres, la turbidité, ça donne une idée sur la probabilité d'avoir une contamination, le chlore, sur la probabilité d'avoir une contamination par des bactéries. En faisant la combinaison entre les deux, on peut aujourd'hui établir des plans de risque, des niveaux de risque qu'on voit en vert. Voilà un peu de ces résultats, c'est de résumer. En fait, sur la détection des fuites, aujourd'hui, la technologie elle est vraiment opérationnelle, elle est efficace. Et on a montré pourquoi le modèle économique est intéressant, le retour sur l'investissement est très rapide. Quand on regarde sur la qualité de l'eau, là on est sur un sujet qui est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a plusieurs sources de contamination, est-ce que c'est biologique, est-ce que c'est chimique, etc. Donc on a encore à apprendre à partir des données qu'on collecte. Et on a une autre difficulté, c'est que les capteurs font une maintenance. Le chlore, il faut revenir assez souvent là-dessus. Peut-être qu'on a encore un effort sur le plan scientifique à faire pour qu'on arrive vraiment à un système qui est opérationnel sur la qualité de l'eau. Mais le premier résultat, je vous ai montré, sont quand même assez encourageants. Voilà. Je vous remercie. Merci au professeur Samchatou. Maintenant, Madame Suzanne Timani pour présenter pour SRI Solution hydraulique intelligente. Donc, c'est pratique mondiale de l'eau, ESRI. C'est pas la bonne? Okay, well, thank you. As I said, my name is Suzanne Timani, I'm originally, I'm used enough to talk to the microphone. So I'm with ESRI. ESRI is the leader in GIS. I work with the ESRI water team. I've been with ESRI for 22 years working with water agencies. And when I say water agencies, water utilities and water resources. I work with more than 600 water agencies in California, Nevada, and Hawaii. Previously, before I went to California, I was with Khatiba al-Alami. And we started GIS here. We worked with the electricity of Lebanon. We did the GIS implementation. And then I left and ESRI Lebanon took over, and we're here to help you. And I would like to thank Dr. Fadi Kumair and Engineer Mona Faqih to invite me and to speak here and be part of this. I'm so honored to be with you today. I know I don't have enough time, I'm going to rush it through, but what I'm going to do is just, I'd like to let you know that facing those challenges, it's not only here in Lebanon, it's in the United States as well. I see this every day. Pretty much with the aging infrastructure, water leaks are surfacing, water loss is increasing, utilities are trying to fund those capital improvement projects to make sure they repair and replace the failure assets. Water resources are struggling with the water pollution. They want to make sure all their resources, they are not contaminated, and they need to track those pollutions and monitor the water quality. We talk about good governance, and the lack of it leads to weak management of the natural resources. We did not address much this
the lack of communication and collaboration between agencies. This is the big problem we face in the United States. Even in the same agency, departments do not talk to each other. They are solos. They work, they duplicate effort, they duplicate project, and they have tons of data that nobody is using it. I mean, you create, and this is the most challenging part, is to have the data. And once you have it, what are you going to do with it? Even if it's the most accurate data, you need to give it to everybody in the organization to use it everywhere, at any time, on any device, by everyone. That's our philosophy. And I'm not gonna, I know it's a long list of challenges, I'm not gonna go over those challenges, I'm gonna go over those solutions. And this is why I'm here to provide solutions for you. As the work leader in GIS, we started to have the GIS as a system of records. I talked about how you create the data, you manage and maintain the data, you make it so accurate. And now, with the web apps, with the smart devices that everybody has, those iPhones, tablets, the GNSS, accuracy, you gotta use it. And this has dictated the GIS to become the system of engagement. You have data everywhere. You want to make sure that GIS talks to each and every system in your organization. Talk to the billing system, talk to the finance system, talk to the customer information system, SCADA system, real-time system, even the people in the field who are there to check the data, fix the data. So GIS is becoming the system of engagement. Mobile GIS is a key part of that. And not only that, and the most powerful part of GIS is the system of insights. Those analytical tools that turns your data into actionable information that supports the leadership decision making. So in brief, I'm trying to go fast because what I'm trying to do now is to show you these applications. They are free. They come with the SU platform. We have a crew of solution engineers who develop those cameras and those solutions that are so specific to workflows. And we have plenty of those solutions focused on water utility and water resources. We recommend as best practice today to configure before you customize. Why is that? If you go with the core technology and you adjust your workflow to go with the new technology, instead of turning the technology to fit your workflow, you avoid the risk of getting stuck in old technology where the technology is going that way and you are in the corner there. That's my recommendation for you. What we're going to show you today is a suite of applications. I'm going to run a demo. Because of the sake of time, I was planning to have a live demo, but we cannot do that. We're going to show you some of these demos. Jonas and Greta from SB Lebanon. Jonas is from Denver. They worked with Mona to get some data from the Hidden Basin, and they put it in those configurable apps. How to collect data from the field about pollution, analyze the data, put it on a map, give you the tools for leadership to make decisions according to this. The other part of the demo is going to be for water utilities, how you have a main break, water is shooting up the streets. You get there as fast as you can with everything in your hand to attack this, reduce water loss, reduce media coming to you and tell you what are you doing with the tax money. I'm going to stop right now and let you see what I'm trying to show you. Greta. Voice. Okay. Bonjour. No. No, je parle plus. Okay, when is that? I'm sorry. She did the demo, she knows how to play it.
So this is Nahrikar Basin. We got the data from 13 at the Ministry of Energy and Water. And we're trying to get the sound going. Right? Hello, my name is Joe Hughes, and I'd like to provide a quick of how ArcGIS supports complete workflows for planning, operations, and maintenance, both for water resource agencies and water utilities tasked with water distribution. ArcGIS provides data centralization, one single destination for utility or agency staff to access the maps and location-based applications that they need to do their job based on their individual identity or role in that organization. For example, this browser-based viewing application allows me to see all of the different wells in the Kelp River subbasin and access information associated with these features. This same information can be accessed in the field on a mobile device. I've just shared my iPad screen here on the right-hand side, where I'm looking at the same well information that we saw in the browser. This allows me to see information out in the field based on my current location, and also collect data. If I were an inspector performing a well inspection, I can launch my inspection form here from the mobile map. And in this configurable smart form, complete my inspection. So we'll fill out some basic information here, like the well ID, the inspection date, which defaults to today's date and time, the inspector, the signature, and I can even attach a photo of the well. As soon as I select submit, that information is available to the rest of the organization. But I can also collect information ad hoc on this mobile device. So if I observed an illegal dumping or pollution when I was out conducting a well inspection, I can use this configurable application to collect a new pollution report. In this case, I'll just say illegal dumping. The date observed, and I'll attach a photo of what I observed out in the field. Now this information is available to the rest of the organization immediately in these browser-based applications. We can use an operations dashboard to identify those pollution reports out in the field, and also identify the impacted aquifer or watershed. This information is also being historically archived, so we can use a business intelligence tool like Insights for ArcGIS to review the history of these reports and identify patterns and trends in the data. That was a brief example of how ArcGIS can be used by a water resource organization to conduct well inspections, collect pollution reports, and immediately have access to that information from the field in operations dashboards and start to perform analysis with tools like Insights. Now I'd like to demonstrate how a water utility can leverage ArcGIS to support a complete workflow, in this case, a water outage resulting from a main. Let's assume a water customer has just reported a main break in their residential neighborhood. That information can be made immediately available in a tool like Workforce for ArcGIS that allows an operations manager to see information coming in from customer service
and assign an individual out in the field to go and respond to that event. So this allows me, as an operations manager in a web browser, to see the location of field crews based on the GPS in their mobile device, see a breakdown of the outstanding assignments for the day and who they're assigned to, and also create new tasks and assignments based on information coming from the field and customer service. In this case, I'll create a new assignment on the location of that main break report and assign it to the nearest available field worker. I'll choose from this configurable list of assignment types. In this case, it's a leak investigation. And I'll click this Assign drop-down menu, which will show me who's currently available and how far they are from that point. Next, I'll select a priority, due date and time. In this case, it's a critical task, potential main break, and I'll also fill out the date of when this work needs to be completed. Now, as soon as I select Create Assignment out in the field on their mobile device, that individual receives a notification in the Workforce app which will allow them to select the new assignment, acknowledge they've received it, and then as soon as they select Start, notice back in the browser on the left-hand side, the status will change from Assigned to In Progress, so the operations manager immediately knows when someone's working on this task. Now from the Workforce app, out in the field, I can link to the other applications that will help me navigate to and complete this work. So I can launch Navigator for ArcGIS to get turn-by-turn directions right to that point. And then I can launch the data collection tool, in this case, a leak reporter, to collect information once I've confirmed that there's been a main break. So this tool allows me to collect information about the event out in the field. In this case, what's going on, it's a main break that will require a shutdown. I'll also enter in the date collected, select update point, and as soon as I submit, that information is available to the rest of the utility, including the operations group that will have to go out and respond to this main break by shutting down system valves, isolating and repairing that section of the network. This tool, the valve isolation trace, is designed to trace through the water distribution system from the point of a break or a planned repair and identify what valves need to be shut in order to isolate that part of the system. So I'll go ahead and drop a flag right on the location of that main break report and run this trace to identify what system valves need to be shut. Now, because I also have my fire hydrants and individual service connections participating in this network, the trace will also return the hydrants and the individual customers that will be out of service for the duration of the outage. Now, because I'm running this tool in a browser, I can also take this functionality out into the field. And if one of these valves won't turn, or it's been parked on, paved over, or it's covered by mud and water from the main break, I can simply skip that valve, rerun the trace, and this will branch out to the next available set of valves, and it will also update my list of impacted hydrants and impacted customers. So now we can see 17 individual customers will be impacted, 4 hydrants will be out of service, and 4 valves will need to be shut. Now I can save this information as new GIS layers and immediately share that out with my organization and potentially even my customers. So I'll fill out some basic information about the outage, like time and date it started, when we expect it to be resolved, type, planned versus unplanned,
In this case, it's an unplanned outage. And I'll go ahead and save this outage area, and now this is immediately available both to operations staff and customers. So that operations manager can have access to an operations dashboard that doesn't just provide a map, but also key information coming from that map. In this case, a breakdown of active leaks, leaks by severity, a pie chart showing different customer service calls, a gauge showing completion of getting those calls resolved, a breakdown of today's activities, and then an interactive list of all the planned and unplanned outages across the service territory and what customers are impacted. Now, this information can also be made available to the public. Utility customers can go on a public-facing website, enter in their address, and receive immediate access to this same authoritative information coming from the field. What's going on, who's impacted, and where can I go for more information? So that's an example of a... I'm going to stop it here for the sake of time, and I'm going to conclude by telling you these solutions are available for you. Please take them and solve those problems that you've been talking about the whole day. We are ready to partner with you and help you achieve your goal. Thank you. Thank you very much for the presentation. And now I will invite to the floor Mr. Bilal Abu Hassan and Mr. Shabal Diab, I guess? No? The two of you or only you? No, that's very good. No problem. So for presentation about digital work management, delivering business efficiency in planning, operation, and maintenance. And the floor will be the order distribution side, starting with the report of the main break, assigning a bell, field worker, collecting First of all, thank you for the invitation. The presentation is about the digital water management, the tools that are used nowadays in the market, especially in the Middle East, that will help in the digital water management, mainly to improve the efficiency in planning, operation, and maintenance. Our agenda, basically a brief introduction, just a couple of slides. A detailed slides about, not too detailed, we'll be afraid, slides about the digital solutions and two case studies. One case study for the Saline Water Conversion Corporation in Saudi Arabia, and the other one for the water utility in Qatar, Karama. A couple of words about K&A. Basically, you all know K&A. We operate mainly in the Middle East and North Africa. We have more than 53 years of experience, more than 6,000 employees, ranked 46 and 7 in the region. K&A, we have a lot of sectors, including architecture, infrastructure, geotechnical, energy. In particular, we're focusing here on the energy and utility sector of K&A, which is basically the digital of the infrastructure in the real life. For this case, is the digital of the water infrastructure. As you can see, the energy and utility englobes three segments: electricity, water, and energy. These are the numbers of projects and contracts we have completed so far. I would like to focus on the right corner here about our technology partners, the leaders in this industry like Esri, the presentation you have seen now, Schneider Electric, Oracle, Innovize, Over IT, and Pi. We'll detail a little bit these later. These are our clients in the Middle East. To begin our digital solution, we always begin by
digitalizing the network. We need to simulate the data that we have. We cannot work if we don't know where is our infrastructure, what do we own, and where is it exactly. And this is the first step, data capture and data modeling. We need to make the rules, validate our data. We cannot trace, we cannot do any valve isolation, anything if we do not have a data that much detail, as you see in the picture on the right. We need to know each and every asset. Otherwise, none of the tools can be configured and cannot run. We have several ways to do that. We can do it through the traditional survey or through the 3D scan, and nowadays we started to use actually the augmented reality. Our partners for these solutions are Over IT, an Italian company. Okay, you can digitally see the technical information, and if you have a real-time integration, this is the picture. I'm sorry if the picture is not clear. And then you can see the documentation and procedures. Everything can be seen digitally. Once we have built the data and we have QA/QC'd the data, we can configure, customize, and use any tool available basically in the Esri GIS, like the valve isolation that we have seen. A lot of tracing, pipeline profiling, executive dashboard, reporting engine. I don't think we need to detail a little more about this. Engineering tools. We can build on top of our data, once it is built and QA/QC, any engineering tool, anything that we are doing. I'll give you a couple of examples that basically we're doing nowadays, mainly for NWC, National Water Company in Saudi Arabia, Saline Water Conversion Company, SWAC, also Saudi Arabia, Adwiya, UAE, and DIWA, in Kahraman and Qatar. Demand forecast is the #1 requested tool. It captures the data from all the GIS available layers, whether municipal layers, plots, urban, service connections, and calculate and projects the demand. The other tool, actually this presentation comes in line with the previous presentation and even the one before. A second application tool that is commonly requested is the monitoring of the minimum night flow in each and every DMA to have an idea about the amount of burst in this DMA, and then send our team to do the leak detection and location. We can also build other tools like the online CAD submittal. Nowadays, a lot of requests for tanker mobilization that comes after detecting a leak and we want to isolate an area. Then we apply the valve isolation tool. We identify the valves to be closed. The customers that will be isolated from the network, we need to know how many. Are they houses, hospitals, commercial? Then how many tankers we need to send. And this application, it's like the Uber. That's why it's called tanker Uberization. So the customer can see the tanker coming, where is it, and when it will deliver the water. Few intelligent solutions that are used in Europe and in the region. The first one on the top left is the Aviva solution by Schneider Electric. Basically, it revolves around optimization of the network, including reservoirs and pumping stations. Next to it is the PI system by Ozaisoft. It is for the real-time data management, building of dashboard, schematics, and even pump operation dashboards. We will talk about it. We implemented the solution for SWAC in Saudi Arabia. GoIWA again on the left, as a result of water operator Global Omnium in Spain and a consultant, Nexus Integra. It's a big data platform with artificial intelligence algorithms that can detect any trend.
any trend and can build on the data trends like leak detection, weird consumption, even when a consumer is not consuming water or strangely consuming water for different days, it can detect any pattern in water. Global Omnium is a water operator, so it's not a theoretical application. It is used by Global Omnium that is managing several water utilities in Spain, including Valencia. Alterio, HPO by Alterio, Alterio is also a French water operator. It's a smart asset management application based also on machine learning and artificial intelligence. What you see in green is the traditional replacement strategy, is clear. In blue, you see the saving a number of failures if they apply the HPO model. Also, again, I stress that Alterio is a water operator using already this solution. Maybe I think I'm too fast or too slow. Okay, here I need you to give me a couple of minutes to detail this project. This project, we have implemented it, started in April 2017 until end of 2018. The client is the Saline Water Conversion Corporation, SWEC, in Saudi Arabia. They are desalinating over 5.2 million cubic meters per day, what is considered 20% of the desalinated water worldwide. The challenge they are facing is that they have 7 main desalination plants with 7 transmission systems scattered throughout the kingdom. 3 desalination plants and transmission systems on the east coast, Ras Al Khair, Khobar and Jubail, and 4 on the west coast. They need to gather all this information in one central place. They call it the dispatch center. What you see in the picture at the bottom. The 2 platforms that are used in order to achieve this goal are Esri-GIS and Pi by Osaisoft. Esri-GIS for the infrastructure and Pi for the real-time data. The aim is to monitor the overall production and transmission of water in addition to the efficiency of the components. We are talking about desalination units and transmission lines. Just to give you an example, Riyadh City is 500 kilometers away from the desalination plants. It is located, the reservoirs are located at 700 meters above sea level. So we are pumping about 2.5 million cubic meters per day. 500 kilometers, 700 meters. Then do the math and you will see the amount of energy spent by around 200 huge pumps in order to deliver the water. The concept is simple. In the dispatch center, real-time data is received from all the desalination plants. We have designed and implemented over 400 screens to monitor the efficiency and the performance. 1 minute. Okay. And there is also a scheduler that runs and optimizes the cost of production and transmission and sends instruction to the producers. You produce this amount of water from this desalination plant, this unit. These are a couple of screenshots about the actual screens implemented. The first on the left is a Jubail transmission system. You can drill down to see each pumping station and each reservoir. Here, a real-time pump efficiency operation dashboard. So you can see the first one is green, the efficiency is okay. Yellow is fair, red is poor. So they can act directly on every yellow or red pump. They need to go there. Each of the 200 pumps do something about it. And here is the GIS dashboard, where you can see all the real-time data coming from Pi in a GIS dashboard. These are some of the solutions that comes with the system, like the scheduler
CDI, GIS, and PyVision. I will, since I have 1 minute left, I will talk a little bit about the Kahraman Digital Water Management project. This one is a 5-year project also. What we have done is we have designed a water balance model, starting from the production plants and down to each and every customer. What you can see are the customers, in order to calculate the leakage and the apparent loss. So, in order to calculate real loss and apparent loss. The GIS was there, implemented. What we have done is sectorized the network. We split it into 121 DMAs, out of which 71 were isolated completely at the end of the project, and the hydraulic model, calibrated hydraulic model, and other applications like leak detection, including the smart bowl and other applications. The result, after 5 years, is dropping the non-revenue water from 31% to 21%. Thank you. Thank you very much for this presentation. Et je vais maintenant appeler à la tribune notre dernier intervenant de cette session, M. Pierre Roussel, président honoraire de l'Office international de l'eau, pour une présentation sur le manuel sur les systèmes d'information sur l'eau. Eh bien, allons-y. Pierre, tu auras 10 minutes. J'aurai 10 minutes, j'ai l'habitude de respecter mes temps de parole, ce qui veut dire que j'épargnerai ce que je comptais faire au départ, c'est vous lire d'une sinistre monocorde les quelques 115 pages du manuel en question, et je vous épargnerai aussi le PowerPoint, parce qu'il ira plus vite, il n'y aura pas à le chercher, il n'y aura pas à le tourner, et je ne vous raconterai pas ma vie. Ceci dit, après les hautes technologies, moi, je vais vous parler de quelque chose qui est un bref bouquin à l'ancienne, même s'il n'est disponible que sous forme électronique, puisqu'on n'en a pas fait l'édition papier, mais on le trouve en anglais et en français. Alors, plutôt que de vous dire en détail ce que c'est, je crois qu'il faut venir sur pourquoi on l'a fait, on étant le RIOB avec le patronage de l'UNESCO. Rappel d'une évidence, on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Donc on a besoin d'informations. Deuxième aspect qui a déjà été dit, on travaille sur du très long terme. Et donc, on a besoin, pour élaborer des stratégies à long terme, de savoir d'où on part, de savoir où on veut aller, et la stratégie consistant à savoir comment on va le faire. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut des données sur tous les sujets que l'on est amené à traiter. En face, on a parlé de multi-stakeholders, alors il y a une masse de producteurs différents de données et d'utilisateurs différents de données sur le même sujet de gestion de l'eau, en fonction des sujets qui les intéressent, et évidemment chacun avec ses propres standards, ses propres bases de données, etc. Chacun travaille pour soi. Et avec ça, on ne peut pas construire quelque chose de global. Alors je vais vous donner quelques exemples qui ne sont pas dans le bouquin, mais que j'ai vécu moi en France. Je ne peux pas aller les chercher très loin dans un pays exotique. Le premier, c'est la qualité des eaux souterraines. Dans notre beau pays de France, la qualité des eaux souterraines, comme elle sert essentiellement à fabriquer de l'eau potable, elle est surveillée par le ministère de la Santé. Le seul ennui, il y a à peu près 30 000 captages d'eau potable en France, c'est que le jour où il y en a un qui est pollué, le ministère de la Santé le ferme, bien sûr. Moyennant quoi, il ne relève plus sa qualité. Donc qu'est-ce qui se passe? D'abord, tout est toujours bon, surtout si ça devient mauvais. Deuxièmement, la stabilité temporelle du réseau est évidemment éminemment discutable, parce qu'on va ouvrir un deuxième captage à côté qui lui sera bon, mais n'avait pas de rien derrière. Donc là, il y a un souci. Le deuxième que l'on a vécu aussi concerne les lindigraphes et les protections contre les risques des crues. Quand vous mettez un lindigraphe dans une rivière, bon, ça marche plus, mais je parle suffisamment fort pour pas que ce soit vraiment différent. Non, c'est bon. C'est bon? Oh. En plus.
mettait un linégraphe dans une rivière pour regarder les effets des crues, puis le jour où la crue est un peu importante, ben le linégraphe il part avec. Moyennant quoi, évidemment, on n'a plus de mesure, mais comme on n'a plus de mesure, on cherche à mettre un linégraphe ailleurs. Mais on le met dans un endroit protégé pour le garder. Donc la durabilité du réseau, elle est connue. Mais en revanche, on mesure les risques des crues en installant des appareils de mesure à l'endroit où elle est le plus faible. Donc on mesure des non-risques pour mesurer des risques. Le troisième sujet, c'est qu'il faudra dire que les mêmes mots veuillent dire la même chose. Et il y a un paramètre que tout le monde connaît qui s'appelle la DDO5, et l'indice de la pollution biodégradable. Et bien il y avait en France deux définitions. Il y avait deux définitions selon que l'on calculait sur un effluent brut plus sur un effluent décanté pendant 2 heures. On ne trouvait évidemment pas le même résultat, et tout le monde prétendait que sa méthode était la bonne. À noter que c'est là-dessus que les agences de l'eau asseyaient leur prélèvement et donc que les gens payaient la redevance. Donc ça a pris un peu de temps. Je passe aussi. Ah, d'accord. Sur les effets de la politique et notamment de la Convention d'Aarhus. La Convention d'Aarhus est une convention de l'ONU. Aarhus, c'est simplement le nom de la ville du Danemark où elle a été signée, qui parle de la communicabilité des informations environnementales. Et ça a expliqué à un certain nombre de décideurs, y compris de préfets ou voire de ministres, que les informations environnementales, elles sont communicables à quiconque en fait la demande, même si ça leur fait pas plaisir, eh bien, il y a encore un peu de travail à faire. Parce que la transparence n'est pas spontanée chez les décideurs. Donc, face à cette situation, on a atteint des résultats étranges. Si j'avais dans le diaporama un état des masses d'eau souterraines en France en 2009. 2009, c'est pas si vieux que ça. Il y en avait 37% pour lesquels on ne savait pas dans quel état elles étaient. Il y a 37% d'inconnus. Or, elles devaient toutes être en même état, évidemment, en 2015. En 2009, on ne savait pas d'où on partait. Alors, on avait une logique simple, hein, pas de nouvelles, bonne nouvelle, c'est que si on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas mesuré, donc on n'avait pas de gros problèmes. C'est quand même un peu facile. Moyennant quoi, on a fini par être obligé de mettre les gens autour d'une table, de construire un système d'information sur l'eau, de faire un catalogue des données, etc. Et le résultat, c'est pour essaimer et pour diffuser toute cette bonne parole, ce manuel qui est donc sorti l'année dernière pour le forum de Brasilia et qui relance en gros 47 cas particuliers de construction de systèmes d'information sur l'eau et le problème que l'on rencontre et comment on a pu les régler pour que les différents utilisateurs confrontés à ce genre de difficultés et donc en charge de construire des politiques de l'eau, en gros, puissent s'en inspirer. Il est disponible sur le site du RIOM, sur le site de l'Office international de l'eau, en anglais et en français. Moi, j'ai été obligé. Je laisse mon exemplaire imprimé à qui le veut en français. Moi, j'en ai plus besoin. Je l'ai porté uniquement pour vous. Lisez-le, faites-en bon usage. Ne l'apprenez pas par cœur. Mais cherchez là-dedans. Il y a sûrement pour tout le monde du gramme. Et merci. Merci Pierre pour cette présentation. Dans les temps, alors, 3 mots extrêmement rapides aux conclusions. La première idée, nous avons quand même beaucoup de chance. Nous sommes à une époque où nous avons énormément d'outils, de connaissances sur les données, sur la modélisation. Ces outils sont évidemment indispensables, mais je crois que toutes les présentations montraient, celle de Pierre avant-dernier également, que c'est le partage de cette connaissance qui est la clé d'une gouvernance efficace. Le partage interministériel, le partage interinstitutionnel, voire le partage au grand public. C'est extrêmement important de ne jamais se laisser dépasser par ces outils et toutes ces belles cartes et tous ces beaux données. L'important, c'est qu'elles soient utiles à la décision publique. D'où, évidemment, l'importance d'associer largement les acteurs. C'est un passage obligé pour réussir, y compris, on l'a peu abordé cet après-midi, mais lorsqu'il s'agit de contextes transfrontaliers. Et je terminerai simplement en parlant de l'échelle des bassins, évidemment, puisque je suis ici en tant que secrétaire général du réseau international des organismes de bassins. Les bassins qui ont été mentionnés à plusieurs reprises comme une échelle efficace pour
mettre en œuvre les outils qui ont été présentés. Deux invitations que je vous fais. La conférence de l'Assemblée européenne des bassins, c'est du 17 au 20 juin en Finlande, et l'Assemblée générale mondiale du réseau international des organismes de bassins, c'est au Maroc, tout début octobre. Donc, vous pouvez me demander des précisions si vous le souhaitez, mais je m'arrête là. Merci. Donc, on a la chance d'assister à des présentations vraiment riches et extrêmement fructueuses. Donc, on a vu des études de cas, de prototypes sur des villes intelligentes à grande échelle. Donc, ce que je veux dire, il y a des connaissances et des expertises de part et d'autre. Il sera bien intéressant d'assurer un transfert de ces connaissances, trouver des moyens d'assurer le partage, le transfert des connaissances. J'invite aussi, parce que ça a été dit, il y a un manque de dialogue ou bien de communication entre les agences, donc il faut trouver des moyens pour renforcer ce dialogue. Aussi, renforcer le dialogue entre les agences et les universités. Moi, en tant qu'universitaire, j'aimerais bien avoir, par exemple, le point de vue des agences, des professionnels, et on peut lancer des projets communs pour les doctorants, pour les sujets de jeunes, pour assurer comme ça la pérennité, parce que c'est eux qui vont continuer le travail dans le futur. Donc il y a un vrai défi pour le futur, donc ça c'était un point commun. Donc il y a trouver les maintenants de gestion pour assurer le manque ou bien la pénurie ou non. Donc merci pour toutes et tous. Ashmi, je crois que c'est à toi. Oui, c'est à toi. Je peux conclure. Sois efficace. Pour une fois, je vais essayer de comprendre. Bon, c'est un plaisir et un honneur d'essayer de faire en anglais le wrap-up, comme ça on dit. Bon, moi je connais récapitulation. En français on dit récapitulation, pour pas dire synthèse. Bon, comme notre co-président vient de le dire, ça a été vraiment une journée très, je peux dire, pas très chargée, mais très fournie. C'est pas pour te faire plaisir, mais je le dis. Tu choisis bien tes mots. Voilà. Et je sais que c'est pas facile. Il y a pas mal de vétérans dans la salle. Quand on organise de tels ateliers, de telles semaines, de tels séminaires, de telles conférences, mais de tels événements, il n'est pas facile de satisfaire tout le monde. Et c'est vrai, je peux te le dire, que sur les 3 sessions, y compris même la session d'ouverture, un fil conducteur. On a vraiment senti un fil conducteur, Sophie et Mona. Et déjà, les messages ont été relativement transcendants à la séance d'ouverture, mais je pense que c'est beaucoup plus à la session 1 qui a traité de l'hydrodiplomatie. Et il est clair qu'on avait véritablement un échantillon représentatif de ce que la cause de l'eau au niveau mondial est bien la cause. On parlait du enjeu, des défis, et ce n'est pas facile de la mettre en haut de l'agenda politique. Et c'est à travers effectivement les réseaux internationaux comme le GLOB, le Conseil mondial de l'eau, mais aussi à partir d'événements comme celui-là, et je peux vous l'attester. Nous pouvons être fiers d'avoir pu emporter. Oui, mais j'y peux rien, c'est pas grave. Oui, ça, j'ai appuyé dessus. Ah oui, voilà, c'est entièrement. Il faut écouter les anciens. On est encore là. Donc, ce qui fait qu'effectivement, les messages qui ont été déjà transmis et diffusés, je peux le dire, au niveau de cette première session, il y a un mot, hydro-hégémonie.
général sont confidentiels et secrets. Je peux vous dire que ce soit à Istanbul ou à Marseille, j'ai eu cet honneur d'assister à certaines de ces tractations, ou conciliations. Moi j'ai aimé le mot conciliation, pour essayer de rapprocher des points de vue sur des endroits où vraiment les tensions géopolitiques sur l'eau se posaient avec une acuité et qui continuent à ce jour encore à se poser, puisque vous l'avez bien résumé, M. Commer. La deuxième session, je veux dire, c'est celle où j'ai intervenu, donc je ne peux dire que du bien, sur la gouvernance. Je crois que là aussi, ce matin, le président Fauchon a rappelé ces trois piliers de tout projet de développement sur l'eau: la connaissance, la finance et la gouvernance. Et je crois que là aussi, et les propos se sont un peu rejoints à travers toutes les interventions, qu'on peut aussi lier ces mécanismes de gouvernance avec ces mécanismes de conciliation, parce que qui gouverne bien gère bien. Et je peux vous dire que lorsqu'on maîtrise cet arbitrage, je passe au troisième mot, cet arbitrage de l'allocation de la ressource en eau entre les différents usages, que ce soit au niveau d'un bassin, au niveau d'un pays, au niveau d'une région, il est clair qu'on a bien avancé. La troisième session, et là je crois que ça aussi, même si l'auditoire n'était pas très fourni, mais la qualité y est, et nous avons écouté avec plaisir cette mobilisation, cette activité dans les propos de certains speakers pour défendre ces nouveaux outils innovants, mais moi je préfère mieux aussi adapter, parce qu'il ne faut pas oublier que même si nous avons un gap entre le sud et le nord de la Méditerranée, aujourd'hui rien n'empêche, et l'intervention de notre ami de Lille le démontre,